Hello, my dear friends. Hello, hello. Is everything is clear? Hello, hello. If anyone is in the live, you can just text hi. Hi, Pranit, Ira. So everything is clear, right? Voice is clear. Voice and the video is clear. Actually, the video is somewhat blur. I think so. Uh, and the rest is okay. I think so. Voice is clear. Pranit, voice is clear. If anyone is in the live, you just say me hi. If anyone is in the live, just right. Okay, fine. Now, okay, fine. Okay, done. Now we'll start the class. Just we'll wait for the 3 minutes. Actually, it is a 9:07, right? Just we'll wait the 3 minutes to few others to join. Then after that, we'll start the class. Okay, now from the starting basic onwards, the basics to start the which one? Hydrocarbons, that it will start from the basics. Then we'll try to finish the alkanes today. Max to max, we'll try to finish the alkanes today. Now let me, okay, fine. Right. Done. Good evening, Ra, Satvik. Good evening. Good evening. Now we'll start the chapter hydrocarbons. Hydrocarbons. Now you see. Now, what is the meaning of the hydrocarbons and what we are going to see in this hydrocarbons and how the crucial role it will play in our organic mechanism tactic. Now, good evening. Now we'll start the class. Good evening to everyone. Good evening. Now the students who are in the live, now I'm starting the class. Now listen carefully. If you are facing any problem, you just text me, and if you are not able to understand anything, okay, then also you can text over me over there. Clear? Where? In the text or in the chat box. Okay, in the hydrocarbons, what we are going to see now, to start the hydrocarbons, what are the basics we required? Now what are the reactions we are going to see? Now these hydrocarbon reactions only repeatedly we are going to see in the all our second year organic chemistry topics, that already I explained very clearly. Now in this, but many of the students, they will get very difficulty to identify the which is a good living group, which solvent will play very crucial role in identifying or will enhance the reaction. For that one, first, now we know the organic reactions, that let's suppose we know that is a reactant plus
or reactant or substrate. Now in the presence of the solvent, it gives the product. But here the solvents are two types, we know. One is polar, one is non-polar. One is a polar and one is a non-polar. In this polar we are having the protic, and the another one we are having the aprotic. Clear? First we'll start with the classification. What? Classification of the solvents. Then after that, what are the basics we required to start our, which one? What are the basics required to start our hydrocarbons? Now one by one we'll go. Then after that, at the end we'll start, after the completion of these basics, then we'll start the alkanes. Okay. Now before going to start these polar solvents, here what are the solvents that we are having? Now first one, classification of solvents. Classification of the solvents. In the classification of the solvents, first one we are having, here directly I was writing, this is a solvent. Now one, if it is a polar, now solvent, if it is a non-polar, clear, and if it is a protic, and if it is a aprotic. Now protic means H plus donor, aprotic means H plus donor absent. H plus donor absent is called as a aprotic. Now the first solvent, the first one is a H2O. H2O will comes under the polar and protic. Why? H2O, due to the dipole moment of the oxygen, due to the dipole moment of this oxygen, it is a polar, and due to the donation of this H plus, it is a protic. Done. And the next solvent we are having the D2O. In that D2O, polar, protic. Next, alcohol. This is also polar and this is a protic. Done. Next, ethyl alcohol. Ethyl alcohol also will comes under the polar, protic. Done. Next, HF. This will also will comes under the polar, protic. Done. Next one, liquid ammonia. Liquid ammonia also will comes under the polar, protic. Polar, protic. How come the liquid ammonia will comes under the polar, protic? Now here the NH2 minus and the H plus, right, it will donate. Done. In this manner, due to the presence of the dipole moment, this is a polar. Now it is donating the H plus, right, this is protic. Done. Next one, when it comes to the, which one? This is a ether. Ether is a polar. Ether is a polar, but sorry, ether is a non-polar and it is a aprotic. It cannot donate the, which one? It cannot donate the, which one? H plus donor to the, which one? To the solution. That's the reason this is a aprotic. Now next one what we are having? Next one we are going to see. Next one we are going to see the ketone or acetone. Acetone will comes under the, which one? Acetone will comes under the polar. Why the acetone will comes under the polar? Because due to the partial negative charge of this oxygen and the partial positive charge of this carbon, due to that one this is a polar. Done. And it is, which one? Non-polar. It is not the non-polar, it is polar. And when it comes to the aprotic and protic, it is not the protic, it is aprotic. This is a very, very important solvent and it will play a very crucial role in the identification of the SN1 and SN2. Done. Because acetone
it is polar but it is a aprotic, it will not donate the H plus. Next, DMF, this is a DMF, dimethyl formamide, dimethyl formamide. This is dimethyl formamide, also polar but it will not donate the H plus, so it is a aprotic. Next one is the DMSO, dimethyl sulfoxide. This is a DMSO. Now DMSO also polar and aprotic, polar aprotic. Clear? Why? This DMSO also will not donate the hydrogen, will not donate the hydrogen. Clear? Now next after that some solvent. Next we are going to see tetrahydrofuran, tetrahydrofuran also. This tetrahydrofuran is different. How come? Tetrahydrofuran is a non-polar, and aprotic, non-polar aprotic. Now when it comes to the benzene, benzene is also non-polar aprotic. Now next one, nhexane also will comes under the non-polar and aprotic, Clear? Now these are the some solvents that we have to remember. What is the role it will do? If you remember these solvents, now in identifying the reaction mechanism, how this reaction will do, now whether the H plus will go and attack, whether the OH minus will go and attack, then after that, after identifying the solvent, sometimes in the reactions solvent itself will act as a nucleophile. That already we have seen in the which one? In the SN1 reaction. In the SN1 reaction, if you take the aqueous H2 or aqueous in the sense, that is the aqueous in the sense H2, sometimes what it will happen, that H2O itself will act as a nucleophile and it will go and attack to the which one? Electron deficient species. Clear? That's the reason remembering and what is the function of that solvents it will do, that is very key point in the basics to understand the hydrocarbons. Next, this is about the which one? About the solvents. Clear? Next one, next very important point we are going to see, that is base, and next one is a nucleophile. Many of the students they will get difficulty here. Whether to identify which one is a base and which one is a nucleophile. Which one is a base and which one is a base nucleophile. Simple, I will say that you remember. If the electron density, hi Kirtana, hi. If the electron density is donated, if the electron density is donated to H plus, is known as the base. Clear? Done? Now other than electron density, other than H plus, if the electron density other than H plus, if it donated, then we call it as a nucleophile. Hi Murli, hi Ira. Clear? Now listen the class. Already I was shared the notes to you. Just keep it as the reference, that notes, and try to listen the class, okay? Or if you want to write the notes, if you want to write your notes by your own, మీ అంతలో మీకు నోట్స్ రాసుకోవాలి అనుకుంటే నోట్స్ రాసుకోండి, ఓకే? లేదు అంటే అక్కడ ఉన్న రిఫరెన్స్ పంపించిన నోట్స్ ఉంది కదా, అది రిఫరెన్స్గా పెట్టుకొని క్లాస్ వినండి. ఇప్పుడు నౌ which one we call it as a base and which one we call it as a nucleophile. Here electron density donated to the carbon, we call it as a base. Sorry, electron density donated to the H plus, base. Other than H plus, we call it as a nucleophile. Listen, let's suppose
when it will act as a base and when it will act as a nucleophile. Here, if this electron density, if the electron density, let's suppose if this is, it is there. If the electron density, if it is abstracted this proton, this one, if it is abstracted, if it is giving to this hydrogen, then it is acting as a base. Then it is acting as a base. Clear? Then let's suppose if it is acting as a nucleophile, what it will happen? Now this nucleophile will go and attack to the other than hydrogen, and the leaving group, it will be eliminated. Then it is acting as a which one? Then it is acting as a nucleophile. Then it is acting as a nucleophile. In this manner, it will be there. Here, the identifying of the base and the nucleophile will play a very, very crucial role. Which one? Identifying the base and the nucleophile, it will play a very, very crucial role. Now we'll see how to identify whether the given species is a base or whether the given species is nucleophile. Done? Now, factors are, what are the factors that are affecting the nucleophile? Now we'll see. Factors affecting nucleophilicity. Factors affecting the nucleophilicity. What are the factors that are affecting the nucleophilicity? Then when we can consider the which one? Nucleophile, and when we can consider the base, already I was explained very clearly. Done. Now what are the factors that it will be affecting the nucleophilicity? If suppose one or more substance if they have given, then among them which is a stronger nucleophile and which one will be readily abstracted or which one will be readily attached to the deficient carbon, then here also it will play a very crucial role in the solvent also. In the solvent also nucleophilicity will be affected. Now how it will be affected? Now we'll see. Here first I was taking the one polar solvent. In polar solvent we'll see first. In polar solvent, it is nothing but H2O. Then if in the polar solvent, this is a polar solvent. Now in this polar solvent I was adding the one nucleophile F minus, Cl minus, Br minus and the I minus. Now what is the meaning of the nucleophilicity? Already I explained. Nucleophile means what it should be there? Nucleophile is directly proportional to the electron donating tendency. Electron should be donate very fastly. Then next, nucleophile is directly proportional to the electron releasing groups, or if any electron releasing group is attached to it one, now it will act as a strong nucleophile. Now we'll see if in the H2O, these nucleophiles are there. If these nucleophiles are there, which one will be act as a strong nucleophile, they will ask, or which one will be act as a strong nucleophile in the polar protic solvent. Now we'll see. Here already I explained. Here we know this is a F minus. Which one? This is a F minus. F minus being the strong electronegativity and it is having the negative charge. Now what it will happen? It will abstract the H2O molecule in this manner. How it will abstract the H2O molecule? How it will abstract the H2O molecule? Now this is a oxygen, this is hydrogen and this is hydrogen. Now oxygen being the partial negative. Now what it will happen? Now in this manner, all the H2O molecules will be surrounded to the fluorine. All the H2O molecules due to the hydrogen bonding. Good. Now
here not hydrogen bonding కాదమ్మా, not hydrogen bonding. Oh, sorry. Hydrogens will bond the form. Sorry, correct. Sorry. Right. Correct. Sorry. Now here fluorine F minus. Now here. Now these hydrogens will form the bond in this manner, and it will cover the fluorine in this manner. Now the fluorine, when it is formed the bond with the H2O, and all the plenty of the water molecules will be surrounded. Then when the plenty of the water molecules has been surrounded with the F minus, then what happens? Its electron donating tendency will be decreases. Then when it comes to the I minus, I being the bigger size, we know fluorine, chlorine, bromine, iodine, down the group size will be increases, right? Now what happened? Now H2O occupied to the iodine will be less. Now fluorine mobility will be decreases. Yes, electron donating tendency will be decreases, means its nucleophilicity will be decreases. But iodine being the larger size, now H2O molecule surrounded to it will be less. When the H2O molecule surrounded to it, when it has become less, now I minus will be donate its electron pair very fastly. Means in a polar protic solvent, in a H2O polar protic solvent, now which is the best nucleophile? I minus, Br minus, Cl minus and F minus. This is the best nucleophile. These are the best nucleophile in the polar protic solvent. Done. Now next one, when it comes to the polar aprotic solvent. In the polar aprotic solvent, now the polar aprotic solvent, in a polar aprotic solvent, now the polar aprotic solvent, what is the polar aprotic solvent? One best example for the one polar aprotic solvent, that is a DMSO. This is DMSO is a polar aprotic solvent. Before going to understand the nucleophilicity order, here in the DMSO, to understand the nucleophilicity order, I want to explain what is the role of the polar protic solvent will do. What is the role of this polar protic solvent? Role of polar aprotic solvent. Now role of polar aprotic solvent, what is the role of the polar aprotic solvent it will do? Now we'll see. Here I was taking the one polar aprotic solvent. This is polar aprotic solvent. In this polar aprotic solvent, I was added the one NaCl substance, Na plus and one Cl minus. Then first when I was added this Na plus in the polar aprotic solvent, now this is a Na plus. Now what is the solvent we have taken? DMSO, right? Now the DMSO, now oxygen, now this is a S and this is a Me. Clear? Now this is a oxygen, this is a sulfur and this is a Me, and this is a double bond O oxygen and this is a sulfur and this is a Me, and this is a double bond O S and this is a Me. Clear? Now in this manner, now DMSO will soluble this cation. What it will do? This DMSO will soluble the cation. Means in the DMSO cation will be soluble. How? Here this Na plus, now all the four sides are
it has DMSO has been covered the which one? Na plus. Due to that, what happens? This Na plus has been soluble in the DMSO. But when it comes to the Cl minus, we know Cl minus is somewhat higher size, somewhat bigger size, right? F minus compared to the F minus, Cl minus is somewhat bigger size. Then if DMSO, if it is want to be soluble in the DMSO, now if it is want to be soluble in the DMSO, now this is a DMSO, right? Now this is a DMSO. Now in this DMSO, whether it want to form a bond with the which one? DMSO, obviously it should form the bond at this sulfur deficiency, because here only the sulfur it is having the deficiency. Clear? Then when this Cl want to form the bond with this sulfur, what it will happen? This hydrogens will repel this hydrogen. Sir, this hydrogens will repel this chlorine. If suppose this chlorine want to form the bond from here end, now what happened? This oxygen lone pair of electrons and here the chlorine negative charge, what it will happen? Both it will be repelled to each other. Right? That's the reason what happens in the DMSO, only the cation will be soluble, not the anion. It is a very, very important point you have to remember. Means in the polar aprotic solvent, only cation will dissolve, but not anion. Now when it comes to the polar protic solvent, in the polar protic solvent, both cation and anion are soluble. Clear? In the polar protic solvent, both the cation and the anion is soluble. That's the reason only that H2O molecules has been surrounded the F minus. Clear? That's the reason only what happened, that H2O molecules has been surrounded to the F minus. Done? Now here, now we'll see in the nucleophilicity strength in the polar aprotic solvent. This is a polar aprotic solvent I was taken. This is one polar aprotic solvent. In this polar aprotic solvent, we know polar aprotic solvent. Now we know F minus and Br minus and now here the Cl minus, Br minus and I minus. Now among these four, which one is a strong nucleophile? Can anyone? If anyone in the live, can anyone say which one is a strong nucleophile here? Now, no, in the polar aprotic solvent, how come the I minus will be strong nucleophile? F minus will be the strong nucleophile. F minus is a strong nucleophile. Why? Because here what I said, nucleophilicity strength is directly proportional to the which one? Nucleophilicity strength is directly proportional to the electron donating. Here in the polar aprotic solvent, these anions are not covered by the clear. Here in the what happened in the polar aprotic solvent, these anions are not covered by the solvent. When these anions are not covered by the solvent, then what it will happen? Now the one which readily donates the electron pair is a strong nucleophile. Here when it comes to here the iodine, this is the iodine, right? Iodine being the larger size, what happens? Its electron density will be what? It will be spreaded out in the entire that iodine. This electron density of the iodine, it will be spread out
ఏమైపోతుంది అంటే అయోడిన్ పెద్ద ఉండడం వల్ల దాని ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ మొత్తం దానికి స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఫ్లోరిన్ స్మాల్ సైజ్ కదా, ఫ్లోరిన్ స్మాల్ సైజు ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఆఫ్ దీని ఏమంటుంది, ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్ దాని ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంది. ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల అది తొందరగా ఇచ్చేస్తుంది, అది తొందరగా ఇచ్చేస్తుంది. అందుకే దిస్ F- is a strong nucleophile. So nucleophilic strength order in the polar aprotic solvent. Nucleophilic strength order in the polar aprotic solvent will be F minus, Cl minus, Br minus and I minus. Clear? Done. Now we have studied about the which is a strong nucleophile, which is a how the nucleophile and how the which one nucleophile, how to identify the nucleophile and how to identify the basicity. Ippudu we will study which one when the given substance will act as a base, when the given substance will be act as a nucleophile. Now the direct question we may expect from this one. ఇప్పుడు మనము బేస్ అంటే ఏందో చదివినాం, న్యూక్లియోఫైల్ అంటే ఏందో చదివినాం. అయితే ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి కొన్ని సబ్స్టాన్స్ బేస్గా యాక్ట్ చేస్తుంది, న్యూక్లియోఫైల్గా కూడా యాక్ట్ చేస్తుంది. మరి అక్కడ బేస్గా ఎప్పుడు యాక్ట్ చేస్తుంది, న్యూక్లియోఫైల్గా ఎప్పుడు యాక్ట్ చేస్తుంది, దాన్ని ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వెరీ క్లియర్లీ విత్ ద ప్రాపర్ ఎగ్జాంపుల్స్. నౌ లిజన్. ఫస్ట్ వన్ రెండు ఏవేవి ద సేమ్ సబ్స్టాన్స్. 1 minute. No. First one, case 1. What is the meaning of the case 1? Now what we are going to see here, nucleophilicity parallels basicity. అంటే nucleophilicity parallel the basicity. When nucleophilicity parallel the basicity ఎప్పుడు అంటే when they are having same nucleophilic site ఉంటే న్యూక్లియోఫైల్ బేసిటీని ప్యారలల్ చేస్తుంది. అంటే ప్యారలల్ చేస్తుంది అని అంటే ఇప్పుడు ఒకటి చూడండి, ఎట్లా సార్, ఎలా సార్, ఇది మాకు అర్థం కాలంటే నేను చెప్తానండి క్లియర్గా. ఇప్పుడు CF3 SO3 H SO3 ఆర్ SO3 ఇచ్చినాడమ్మా, ఓకేనా, SO3 మైనస్ ఇచ్చినాడు. తర్వాత MeSO3 మైనస్ ఇచ్చినాడు. క్లియర్? నౌ తర్వాత ఎసిటేట్ అయాన్ ఇచ్చినాడు. డన్. దాని తర్వాత OH మైనస్ ఇచ్చినాడు. తర్వాత EtO మైనస్ ఇచ్చినాడు. చూడండి ఇక్కడ అన్ని అటాకింగ్ సైట్స్ ఏంటి, O మైనసే. అన్ని అటాకింగ్ సైట్స్ O మైనసే కదా. ఇక్కడ O మైనసే, ఇక్కడ O మైనసే, ఇక్కడ O మైనసే, ఇక్కడ O మైనసే, ఇక్కడ O మైనసే. మరి ఇప్పుడు ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు 1 2 3 4 5 ఇచ్చినప్పుడు ఎమాంగ్ ద 5 విచ్ ఈస్ ద స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్ అని అడుగుతాడు. దెన్ హౌ టు డిసైడ్, ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తాం? ఇప్పుడు ఇందులో అన్నిటి న్యూక్లియోఫిల్ సైట్ సేమే, ఆక్సిజనే. మరి ఇందులో ఏది స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్, కెన్ ఎనీవన్? నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన, న్యూక్లియోఫైల్ అవ్వాలి అంటే ఈక్వల్ టు మోర్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఆర్ మోర్ ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ టెండెన్సీ ఉండాలి. మోర్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఆర్ డొనేటింగ్ టెండెన్సీ ఆర్ డొనేటింగ్. కెన్ ఎనీవన్ సే అమాంగ్ ద 1 2 3 4 5, among the 1 2 3 4 5 which is the strong nucleophile? ఏది స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్? which is the strong nucleophile? ఎవరన్నా, if anyone in the live, sir చెప్పమ్మా. MeSO3 మైనస్ కాదు 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 కాదు
ఇదే బేసిటీ ఆర్డర్ అడిగినా ఇదే చెప్పాలి, న్యూక్లియోఫిలిసిటీ ఆర్డర్ అడిగినా ఇదే చెప్పాలి. ఇది రెండు. ఇప్పుడు ఈ 5 సబ్స్టాన్స్ ఇచ్చి దీని బేసిటీ ఆర్డర్ కాదు నాన్న సాత్విక్, కాదు బేసిటీ ఆర్డర్ అడిగినా ఇదే చెప్పాలి. ఒకవేళ న్యూక్లియోఫిలిక్ స్ట్రెంత్ అడిగినా కూడా కాదు. OH మైనస్ బేస్గా యాడ్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్యారలల్స్ బేసిటీ అంటే ఇవి రెండుగా యాడ్ చేస్తేనా. ఇక్కడ ఇచ్చిన 5 సబ్స్టాన్స్ ETO మైనస్ గుడ్ రా మురళి. నౌ వై ద ETO మైనస్ ఇస్ అ గుడ్ న్యూక్లియోఫైల్ బికాస్ ఇక్కడ మీరు చూడండి, నాకు తెలుసు మీరు ఇక్కడ ఇది ఎందుకు చెప్పలేదు అంటే కాదు 1 కాదు, నో 1 ఈస్ నాట్ ద 1 ఈస్ ద వెరీ లెస్ న్యూక్లియోఫైల్, least nucleophile. Now the order of the nucleophilic will be 1 less than, 2 less than, 3 less than, 4 less than 5. Sir, not 1 BRO. Okay. Now why? Because now you see here in the first one case this is CF3 and SO minus, right? Now this is the electron donating species. Now here it is present in the resonance as well as the minus I is there. This negative charge on the SO minus will be stabilized in the resonance as well as it is stabilizing by the minus I group. What happens? Its nucleophilic strength will be decreases. Next ఏముంది? MESO3 లో you may think that sir here it is having the plus I group, so it can donate the nucleophile or it can donate its electron density very fastly. But ఇక్కడ చూడండి ఇది రెజోనెన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది కదా due to the presence of 2 more electronegative groups. So here also compared to this one, here its nucleophilic strength is decreasing. Next ఏముంది? Next normal acetic acid also, sorry, this is acetate ion. This acetate ion also it is participating in the delocalization. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏముంది? OH minus is neutral. కానీ when it comes to the ethyl CH3 CH2 O minus, this is due to the plus I. What it is happening? It is increasing its electron density on the oxygen. దానివల్ల ఏమవుతుంది? న్యూక్లియోఫిలిక్ స్ట్రెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ డ్యూ టు ద ప్లస్ ఐ, వాట్ ఎవర్ ద ఆర్డర్ I was said, this is applicable for both. Whatever the order I was said here, it will be applicable for both. Basicity order అడిగినా ఇదే చెప్పాలి, న్యూక్లియోఫిలిసిటీ స్ట్రెంత్ ఆర్డర్ అడిగినా కూడా ఇదే చెప్పాలి. ఓకేనా? ఇట్ విల్ బి అప్లికబుల్ ఫర్ బోత్. ఒకవేళ ఈ 5 ఇచ్చి దీని బేసిటీ ఆర్డర్ ఏంది అని అడిగినా కూడా ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, వన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, ఇఫ్ సేమ్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సైట్ ఉంది అంటే ఇక్కడ అన్నిటికీ సేమ్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సైటే ఉంది కదా, అంటే న్యూక్లియోఫిలిక్ సైట్ సేమ్ ఉంది అంటే దాని బేసిటీ ఆర్డర్ న్యూక్లియోఫిలిసిటీ ఆర్డర్ or basicity and the nucleophilicity order, then you have to cross check which one will be donate very fastly and the order will be same kada. Next case, case 2. Now what is the meaning of case 2? ఇప్పుడు case 2 లో దాని న్యూక్లియోఫిలిసిటీ ఆర్డర్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, బేసిటీ ఆర్డర్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఏ కేసులో న్యూక్లియోఫిలిసిటీ ఆర్డర్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, బేసిటీ ఆర్డర్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు చూడండి, న్యూక్లియోఫిలిసిటీ యాంటీ ప్యారలల్ టు బేసిటీ. ఇప్పుడు ఏదన్నా స్పీసీస్ ఇచ్చి దీంట్లో న్యూక్లియోఫిలిసిటీ ఆర్డర్ బేసిటీ ఆర్డర్ చెప్పండి అంటే రెండింటికి డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఎట్లా? ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఒక F మైనస్ ఇచ్చినాడు, Cl మైనస్ ఇచ్చినాడు, Br మైనస్ ఇచ్చినాడు, I మైనస్ ఇచ్చినాడు. ఓకేనా? డన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చినప్పుడు ఏది స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్ ఆర్ న్యూక్లియోఫిలిక్ స్ట్రెంత్ ఆర్డర్, సాల్వెంట్ H2 అనుకోండి. డన్. ఏది స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్, నౌ దీని బేసిక్ స్ట్రెంత్ ఆర్డర్ ఆర్ బేసిసిటీ ఆర్డర్, దీని బేసిసిటీ ఆర్డర్ ఏంది?
దీని బేస్ స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్ ద స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్ ఏది among the I minus, F minus is the strong base. I minus is a strong nucleophile. I minus is a strong nucleophile. If the I minus is a strong nucleophile, now which one will be the base? Now which one will be the base? Now basic strength order will be F minus, Cl minus, Br minus and I minus. Clear? ఇది న్యూక్లియోఫిలిక్ స్ట్రెంత్ ఆర్డర్, ఇది బేసిక్ స్ట్రెంత్ ఆర్డర్. ఎప్పుడు డిఫరెంట్ డోనార్ సైట్స్ ఉంటాయి, ఆ డిఫరెంట్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సైట్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఈ కేసులో ఆక్సిజన్ అన్నిట్లలో ఆక్సిజనే న్యూక్లియోఫిలిక్ సైట్ కాబట్టి దాని బేస్ సిటీ న్యూక్లియోఫిలిసిటీ సేమ్. మరి ఇక్కడికి వస్తే హియర్ యూ కెన్ సీ, ఇక్కడ న్యూక్లియోఫిలిసిటీ సైట్ అన్నిట్లలో డిఫరెంట్ కదా, ఒకటి ఎఫ్ మైనస్, ఒకటి సిఎల్ మైనస్, ఒకటి బిఆర్ మైనస్, ఒకటి ఐ మైనస్. సో రెండిట్లలో న్యూక్లియోఫిలిసిటీ సైట్ డిఫరెంట్ ఉంది అంటే దాని బేస్ సిటీ డిఫరెంట్ వస్తుంది, న్యూక్లియోఫిలిసిటీ డిఫరెంట్ వస్తుంది. బేస్ సిటీ డిఫరెంట్ వస్తుంది, న్యూక్లియోఫిలిసిటీ డిఫరెంట్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఇది మీకు వెల్ నోన్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది మీకు తెలుసు. లేక ఇప్పుడు ఇందులో చెప్పండి అమ్మ, ట్రై టు ఆన్సర్ ఇట్ బై యువర్ ఓన్. ఓకేనా? ఎక్కడ గూగుల్లో కానీ ఎక్కడ కానీ చూడకండి, నేను రీజన్ చెప్తా. మీరు ఇక్కడ మీరు ఎంత ఎబిలిటీతో థింక్ చేసి ఆన్సర్ చెప్తారో అంత కాన్సెప్ట్ బిల్డింగ్ మీకు డెవలప్ అవుతుంది. మీరు ఫోన్లోనో ఎక్కడో గూగుల్లో చూసి ఆన్సర్ చెప్తే దానివల్ల నో యూజ్. మీకు ఏమన్నా తప్పైనా రాంగ్ అయినా నేను చెప్తా, కానీ గూగుల్లో ఆర్ ఎక్కడన్నా చూసి మాత్రం చెప్పకండి ప్లీజ్. ఓకేనా? నౌ డన్. ఇప్పుడు NH3, PH3, clear? ASH3, now SbH3, now BiH3. ఇప్పుడు 5 ఇచ్చినాడు, 1 2 3 4 5 డన్. నౌ దీని న్యూక్లియోఫిలిసిటీ ఆర్డర్ అండ్ బేసిక్ స్ట్రెంత్ ఆర్డర్ చెప్పండి. ట్రై టు సే ఇట్ బై యువర్ ఓన్. ఓకేనా? చెప్పండి. న్యూక్లియోఫిలిక్ స్ట్రెంత్ ఆర్డర్, బేసిక్ స్ట్రెంత్ ఆర్డర్. న్యూక్లియోఫిలిక్ స్ట్రెంత్ ఆర్డర్, బేసిక్ స్ట్రెంత్ ఆర్డర్ among the 1 2 3 4 5. Among the 1 2 3 4 5. Among the 1 2 3 4 5 nucleophilic strength, first 5 4 3 2 1 is of which one? Size factor है. Good size factor है. 5 4 3 2 1 is of Satvik. 5 4 3 2 1 is of देंदिरा nucleophile basicity basic strength nucleophilic strength 5 4 3 2 1 is a nucleophilic strength. Good. Strength order, nucleophilic strength. Good. Reverse of it will be the basic strength. Enduku we know nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and the bismuth top to bottom. If you go from the top to bottom, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and the bismuth kada. Now top to bottom what happens? Size increases. Top to bottom size increases ante nucleophilicity strength increases. If the nucleophilicity strength అన్నిట్లలో డిఫరెంట్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సైట్స్ కదా, అంటే న్యూక్లియోఫిలిసిటీ సైట్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి అని అంటే దాని బేసిక్ స్ట్రెంత్, దాని న్యూక్లియోఫిలిసిటీ స్ట్రెంత్ ఇట్ విల్ బి డిపెండ్ అపాన్ ద సైజ్. సో ద ఆర్డర్ విల్ బి 5 greater than, 4 greater than, 3 greater than, 2 greater than 1. దాని బేసిక్ స్ట్రెంత్ అడిగితే if they ask the basic strength will be 1 greater than, 2 greater than, 3 greater than, 4 greater than 5. 1 greater than, 2 greater than, 3 greater than 5. అందుకే ammonia is a strong base. Ammonia is a strong base. Clear? Now bismuth hydride will be the which one? Strong nucleophile. Strong nucleophile. Is it clear? Clear kada? Next. Next one.
నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చెప్పండి, యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. ఇది కూడా ట్రై టు డూ ద ఆన్సర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎఫ్ మైనస్ ఇచ్చినాడు, NH2 మైనస్ ఇచ్చినాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎసిటలిన్ ఇచ్చినాడు, ఎసిటెడ్ అయాన్ ఇచ్చినాడు, ఎసిటలిన్ ఇచ్చినాడు, ఇచ్చినాడు NH3 మైనస్. among the 1 2 3 4, among the 1 2 3 4, which is having the higher nucleophilicity strength order? Basicity order? CH3 minus is having the higher nucleophilicity strength order. Higher nucleophilicity strength order is a CH3 minus. Okay, that is good. Then basic strength order, basic strength order, basic strength order, basic strength order, basic strength order. కాదు ప్రణీత్, ఆ బేసిక్ స్ట్రెంత్ ఆర్డర్ అది కాదు. ఓకే, న్యూక్లియోఫిలిసిటీ స్ట్రెంత్ ఆర్డర్ కరెక్టే చెప్పినావు, న్యూక్లియోఫిలిసిటీ స్ట్రెంత్ ఆర్డర్ కరెక్టే చెప్పినావు, కానీ బేసిక్ స్ట్రెంత్ ఆర్డర్ తప్పు చెప్పినావు. బేసిక్ స్ట్రెంత్ ఆర్డర్ అది కాదు. వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ సెడ్ ద బేసిక్ స్ట్రెంత్ ఆర్డర్, ఇట్ ఈస్ రాంగ్. బేసిక్ స్ట్రెంత్ ఆర్డర్ ఈస్ రాంగ్. Whatever the basic strength you have said, that is wrong. ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పిన, కేస్ 2లో న్యూక్లియోఫిలిసిటీ యాంటీ ప్యారలల్స్ టు ద బేసిటీ when they are having the different nucleophilicity site of same group. ఇది గుర్తుపెట్టుకో, of same group. ఒకవేళ సేమ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ డిఫరెంట్ న్యూక్లియోఫిలిసిటీ సైట్ ఉంటే దాని బేసిటీ ఆర్డర్ రివర్స్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇక్కడ డిఫరెంట్ న్యూక్లియోఫిలిసిటీ సైట్స్ ఉన్నాయి. F మైనస్, NH2 మైనస్, నౌ C మైనస్, ట్రిపుల్ బాండ్ C మైనస్ అండ్ CH3 మైనస్. ఇక్కడ ఏమైంది, ఇక్కడ కూడా డిఫరెంట్ న్యూక్లియోఫిలిసిటీ సైట్స్ ఉన్నాయి. different nucleophilicity site, but they all are belong to same period, కదా. That's the reason nucleophilicity order and basicity order same. Nucleophilicity order and basicity order will be same. Nucleophilicity order నాకు ఒకటి చెప్పండి, మనము ఇప్పుడు స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ కాంజుగేట్ బేస్, దాని కాంజుగేట్ బేసు మోర్ స్టేబుల్ ఉంది అంటే అది మోర్ ఎసిడికా, వీక్ ఎసిడికా? స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ కాంజుగేట్ బేస్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ ఆర్ వీక్ బేస్? పోనీ ఇక్కడ ఇచ్చిన 1 2 3 4 దానికి, యాసిడ్ చెప్పండి, దాని యాసిడ్ చెప్పండి. F minus is of the conjugate base of which acid? Good. Strong acids conjugate bases are weak bases. No. HF. NH2 की, NH2 minus की, NH3. CH triple bond C minus की, that is acetylene, and last one will be the C4. Now the acidic strength order will be
Acidic strength order will be 1 greater than, 3 greater than, 2 greater than 4. Acetylene. Ante. Done? Clear? Now this is a very key point and a very important point that you have to remember. Only Indrana, what is the point you have to remember? First one, case 1. This is a one very important point to e shortcut. Edanna ivani shortcut to remember whether the given species is a nucleophile or the base. Whether the given species is nucleophile base ani gurtu pettukodaniki okate. First one, first case, what you have to remember? Nucleophile parallels base when same nucleophilic site. When they have the same nucleophilicity site. Same nucleophilicity site ఉన్నప్పుడు దాని nucleophilic strength order, basic strength order రెండు సేమే. Case 2. Case 2. Now what is the case 2? Now nucleophilicity antiparallels, basic strength or base when they have different nucleophilic site. When they have nucleophilicity site, when they belong to same group. When they belong to same group. వాళ్ళు అదే సేమ్ గ్రూప్ కి ఉంటే అప్పుడు దాని న్యూక్లియోఫిలిసిటీ ఆర్డర్, బేసిక్ స్ట్రెంత్ ఆర్డర్, బేస్ ఆర్డర్ రెండు డిఫరెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ కేస్ 3. కేస్ 3 ఏంటిది? న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్యారలల్స్, బేసిక్ స్ట్రెంత్ ఆర్ బేస్ ఆర్డర్, nucleophilic parallels base order when they have different nucleophilic site, when they have different nucleophilicity site, but should be of same period. Okay, clear? Now these are the 3 key points. If you remember, you will never you will do the mistake in the identification of the whether the given species is a nucleophile or whether the given species is a which one? Base. Clear? Any confusion? Any confusion? Are you getting any confusion? We'll move. Clear, right? Now which one is a nucleophile and which one is a base? Clear, done, good. Now next very important that we are going to study in the repeatedly in the reactions we are going to use. In which one? In the repeatedly in the reactions we are going to use, that is leaving groups. Next basic to understand the hydrocarbons reactions very clearly. This basics will play very crucial role. In that next concept, nucleophile, basic nucleophilic strength and the basic strength is clear. Next one, leaving groups. Leaving group lo okkate gurtu pettukonama. One thing, first one key point. Strong acids conjugate bases are strong acid conjugate bases are good leaving group. This is the first key point. What? Strong acid conjugate bases are good leaving group. Clear? Now next key point. These species which leaves the substrate in the form of stable
compound, compound or ion or anything, compound or gas or ion. Done. Now I said you strong acid conjugate base is a good leaving group. Strong acids conjugate bases are the weak bases and they are the good leaving groups. Among the, if suppose HI they have given, HI, HBr, HCl and HF if they have given. Among these 1, 2, 3, 4, whose conjugate base will be the good leaving group? Among the 1, 2, 3, 4, whose conjugate base will be the good leaving group? Whose conjugate base will be the good leaving group? I minus. I minus is a good leaving group. Why the I minus is a good leaving group? Because that is a now because I minus HI is a stronger acid. Now okay, fine, okay, fine. Done. Now you know this is a one very good, because you know this order will know, because you know this is a HI is a strong acid and I minus is a good leaving group. Now I will write some other species. Now you have to say me among those which is a good leaving group and you have to say me the order. Clear? Now, okay, done. First one. Okay. Second one, and this is a third one, and this is a fourth one. Now 1, 2, 3, 4. Now you say me among the 1, 2, 3, 4, which is a good leaving group? Which is a good leaving group? Among the 1, 2, 3, 4, which is a good leaving group? And order. 4 is a good leaving group. Order. Good leaving group order. Good leaving group order. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 1, 2. No. 4. Okay. 4 is a good leaving group among them. I am asking order among them. Order. Which is a good leaving group? Order. Among the 1, 2, 3, 4 order I am asking. Which is a good leaving group? Good leaving group order I am asking. Cross check amma. Strong acids conjugate bases are good leaving group. Weak acids conjugate bases are not that much good leaving group. Ante ఇచ్చిన నాలుగిట్లలో స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఏదో కనుక్కోండి. స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఆర్డర్ చేయండి. కాదు నాన్న, 4, 3, 2, 1 కాదు, 3, 4, 1, 2 కూడా కాదు. నేను మంచిగా చెప్పినా, నేనేం చెప్పినా స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ కాంజుగేట్ బేసెస్ ఆర్ గుడ్ లివింగ్ గ్రూప్ అన్నా. మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన O- లకి హైడ్రోజన్ యాడ్ చేయండి. హైడ్రోజన్లు యాడ్ చేసి దాంట్లో ఇచ్చిన నాలుగిట్లలో ఏది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఆర్డర్ చేయండి. స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్కి ఆర్డర్ వేయండి. స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఆర్డరే గుడ్ లివింగ్ గ్రూప్ ఆర్డర్ అవుతుంది. కాదు నాన్న, నేను ఏం చెప్తున్నా మళ్ళొక్కసారి వినండి. ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఈ 4 స్పీసీస్లల్లా హైడ్రోజన్లు వేయండి. 3 ఫస్ట్ కాదు నాన్న, 4 ఫస్ట్. 4 ఇస్ ద ఫస్ట్. నేను ఏం చెప్తున్నా, ఇచ్చిన స్పీసీస్లకి హైడ్రోజన్లు యాడ్ చేయండి. ఇట్లా యాడ్ చేయండి నాన్న. ఇప్పుడు ఇచ్చిన స్పీసీస్లకి హైడ్రోజన్ యాడ్ చేయడం అంటే ఇప్పుడు COOH, దీన్ని CH3COOH, దీన్ని CpCOOH,
దీనికి CCl3 CSO3H. ఇప్పుడు ఇట్లా యాడ్ చేసినారు కదా, ఈ ఇచ్చిన 4 ఏది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్? 4 2 1 3 కాదు నాన్న, మీరు ఇక్కడ మీకు ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ ఆర్డర్ ఇంకా తెలుస్తలేదు. ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ ఆర్డర్ నేను అంత మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన, క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన, మళ్ళీ చెప్పిన. ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ ఆర్డర్ చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. మీకు ఇక్కడ ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ ఆర్డరే లీవింగ్ గ్రూప్ ఆర్డరు. మీకు వెల్ నోన్ స్పీసీస్ ఇస్తే మీరు టక్క చెప్పేస్తున్నారు, కొంచెం ఏదన్నా అన్నోన్ కాంపౌండ్ ఇగానే తడబడుతున్నారు. 4 1 4 1 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3. సో 4 1 సాత్విక్ కొంచెం మిస్టేక్ చేసినావు నాన్న, ఒక్కసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకో మళ్ళా. 4 2 1 3 కాదు సుహాస్, కాదు. 4 2 3 1 కాదు. మీరు ఇన్ని ప్రాబబిలిటీలు ఇస్తున్నారు కానీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తలేరు ఎవరు. నేను చెప్పనా? షుడ్ ఐ సే ఆర్ విల్ యూ ట్రై? షుడ్ ఐ సే? నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ వన్, C double bond O minus 4 1 3 2 4 1 3 2. Good. 4 1 3 2. 4 1 3 2. 4 1 3 2 is the correct. First ఇది కదా. సెకండ్ ఏముంది? సెకండ్ is the acetate ion, CH3 COO minus. Now third will be the pH COO minus. Now fourth will be the CCl3 this is CCl3 COO minus SO3 minus కదా. S double bond O minus. వీటికి యాసిడ్స్ ఏంది? ఇదేంది ఫార్మిక్ యాసిడ్, ఇదేంది ఎస్టిక్ యాసిడ్, ఇదేంది బెంజోయిక్ యాసిడ్. ఇది బెంజోయిక్ యాసిడ్ కదా నాన్న. నౌ దిస్ వన్ విల్ బి ద విచ్ వన్? స్ట్రాంగ్ -H effect for this one. This one will be the very fastly it will be stabilized. Very fastly it will be stabilized కదా. ఇది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ 4. దాని తర్వాత ఎమాంగ్ ద ఎస్టిక్ యాసిడ్, బెంజోయిక్ యాసిడ్ అండ్ ద ఫార్మిక్ యాసిడ్ ఏది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్? ఎస్టిక్ యాసిడ్ కదా. ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన కదా. ఇది వెరీ ఫాస్ట్లీ ఇట్ విల్ బి స్టెబిలైజ్ విత్ ద రెజొనెన్స్. మరి ఇక్కడ మీకు కన్ఫ్యూజ్ రావచ్చు. ఇక్కడ O మైనస్, ఇక్కడ O మైనస్. సార్ ఇక్కడ బెంజిన్ +M ఎఫెక్ట్ చూపెడుతుంది కదా సార్, ఇక్కడ +I ఎఫెక్ట్ చూపెడుతుంది కదా సార్ అంటే, ఇక్కడ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఈ ఫినైల్ కార్బన్ sp2 కార్బన్ అటాచ్ అయింది. ఇక్కడ ఈ కార్బాక్సిలిక్ గ్రూపు ఇక్కడ sp3 కార్బన్ అటాచ్ అయింది. నేను ఆల్రెడీ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్. సో ద ఆర్డర్ విల్ బి 4 1 3 2 4 1 3 2. ఇది దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ లివింగ్ గ్రూప్ ఆర్డర్. ఇట్లాంటి రియాక్షన్ మెకానిజమ్స్లలో కీ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. అందుకే మనం క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి అన్ని. నేను అందుకే ఒక స్టేట్మెంట్, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ మంచిగా క్లియర్గా చెప్పిన. ఏం చెప్పిన? స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ కాంజుగేట్ బేసిస్ ఆర్ గుడ్ లివింగ్ గ్రూప్, అంతే. ఆ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ కాంజుగేట్ బేస్ ఏది, ఆ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ కనుక్కుంటే మనకు గుడ్ లివింగ్ గ్రూప్ వచ్చేస్తుంది. ఆ న్యూక్లియోఫిలిసిటీ స్ట్రెంత్ ఆర్డర్ చెప్పండి దీనికి. ఈ 4కి న్యూక్లియోఫిలిసిటీ స్ట్రెంత్ ఆర్డర్ చెప్పండి. అమాంగ్ ద 1 2 3 4కి న్యూక్లియోఫిలిసిటీ స్ట్రెంత్ ఆర్డర్. న్యూక్లియోఫిలిసిటీ స్ట్రెంత్ ఆర్డర్ సేమా? సేమ్ ఎట్లయితుంది నాన్న? సేమ్ అవ్వదు, సేమ్ అవ్వదు. ఇది లివింగ్ గ్రూప్ ఆర్డర్, బేసిటీ ఆర్డర్ కాదు.
ప్రణీత్ ఇది లీవింగ్ గ్రూప్ ఆర్డర్, బేసిటీ ఆర్డర్ కాదు. నేను అడుగుతుంది ఈ అమాంగ్ ద 1 2 3 4 కి న్యూక్లియోఫిలిసిటీ ఆర్డర్. అమాంగ్ ద గివెన్ స్పీసీస్ కి న్యూక్లియోఫిలిసిటీ ఆర్డర్ అడుగుతున్నా నేను. న్యూక్లియోఫిలిసిటీ ఆర్డర్. న్యూక్లియోఫైల్ అంటే ఏంది నాన్న? ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేయడమే కదా. ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేయడమే కదా. ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు? న్యూక్లియోఫిలిసిటీ స్ట్రెంత్ ఆర్డర్ నానా? మీకు తెలియకపోతే క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టండి. మనకి చాలా క్లాస్ ఉంది నాన్న, మీకు తెలిస్తే ట్రై మీకు వచ్చిందంటే చెప్పడానికి ట్రై చేయండి, రాకపోతే క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టండి, నేను చెప్తా. మీరు ట్రై చేస్తున్నారేమో అని చెప్పేసి నేను ఆగిపోతున్నా. 1 2 3 4 1 2 3 4 న్యూక్లియోఫిలిసిటీ స్ట్రెంత్ కాదు నాన్న. 1 2 3 4 ఇస్ నాట్ ద న్యూక్లియోఫిలిసిటీ స్ట్రెంత్. నేను చెప్తా వినండి. మీకు ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు వచ్చు అంటే ట్రై చేయండి, రాకపోతే క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టేసేయండి. ఎందుకంటే లాగ్ అవుతుంది క్లాస్ అంతా, టైం వేస్ట్ అవుతుంది. మీరు ట్రై చేస్తారేమో అని చెప్పేసి నేను ఆగిపోతున్నా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏది తక్కువ ఎసిడికో అది స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్ కదా. ఇప్పుడు ఇది CH3COO మైనస్, దీని ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ దీని ఏమంటుంది, దీని OH మైనస్ ఈస్ నాట్ స్టెబిలైజింగ్ వెరీ ఫాస్ట్లీ. ఇప్పుడు దాని కాంజుగేట్ బేస్ స్టెబిలైజ్, యాసిడ్ కాంజుగేట్ బేస్ స్టెబిలైజ్ అయితలేదు అని అంటే అది వీక్ యాసిడ్ కదా. వీక్ యాసిడ్స్ ఆర్ ద గుడ్ న్యూక్లియోఫైల్స్. దెన్ ఆర్డర్ విల్ బి రివర్స్ టు దిస్ వన్, రివర్స్ ఆర్డర్. దీని రివర్స్ ఆర్డర్ ఈస్ న్యూక్లియోఫిలిసిటీ స్ట్రెంత్ ఆర్డర్. రివర్స్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈజ్ అ న్యూక్లియోఫిలిసిటీ స్ట్రెంత్ ఆర్డర్. అంటే 2 greater than 3 greater than 1 greater than 4, 2 greater than 3 greater than 1 greater than 4. That's it. This is about the nucleophilicity strength order. Next here, next one, if suppose CH3 N triple bond N minus N plus if they have given. Now here this NO2 N2 is a good living group. Why? Being the N2 bond order is a 3 and it is a as a gas and it will be eliminated from the substrate as a stable molecule. Done. Next to very important, that is a oxonium ion. Here whenever the OH if they have given, when it has abstracted the H plus, it will form the oxonium ion. This we will use repeatedly, daily we are using repeatedly. Oxonium ion as the H2O, by taking this bond pair of electron as the H2O it will be eliminated. Now this oxonium ion is a good living group. It will take the bond pair of electron as a H2O, it will be eliminated as a good living group. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. oxonium ion by taking the bond pair of electron as a H2O it will be eliminated and it is a good living group. Next, another basic is a rearrangement of carbocation. Rearrangement of the carbocation. The next another basic we are having, that is rearrangement of the carbocation. We are having the 5 different ways. 5 different ways of the rearrangement of the carbocation here. First one is a hydride shift. With the hydride shift we can rearrange the carbocation. That is hydride shift means H minus. Second one we are having the alkyl shift. Alkyl shift means by shifting the which one? By shifting the CH3 minus or any R minus. Third one, aryl means any phenyl shift, any pH shift.
Clear? Done. Next one, fourth one, ring expansion. And fifth one is a ring contraction. Next one, ring contraction. Clear? Now these are the 5 we are having. With one I was given the for the first one I will explain. The remaining, all the remaining cases it will be same only. That whatever the process that it will be involved in the which one, ring expansion or hydrate shift, the process is same. For the first one I will explain, and the remaining directly we will do. Okay. Now in the first one case, if suppose CH3, CH, and here it is a CH. Done. Now here we are having the carbocation. Let us assume. Now we know carbocation. Here we are having the one vacant orbital. Vacant p orbital will be there. That vacant p orbital will be what? It will be the parallel to the which one? Parallel to the sigma bond. See here, when it is parallel to this bond, what happened? This hydride, what it will happen? This hydride, this sigma bond pair of electron, when it is giving to this vacant orbital of the which one, carbocation, here what it will happen? CH3, CH3, CH. Now here bond, and here it is a hydrogen, and here it is a hydrogen. Here it is a hydrogen, and here it is a hydrogen. When it is forming in this manner, now 3-member cyclic transition state it will be formed. 3-member cyclic transition state it will form. When the 3-member cyclic transition state, when it is forming, now this plus charge on this carbon, first carbon, now it will be keep on rotating between the first carbon and second carbon, first carbon and the second carbon, first carbon and the second carbon, it will be rotated. Then it will go and stop. It will go and stop to the where it will feel more stable. Here this is a 1 degree carbon. 1 degree carbon, it is a less stable. Then it will go and stop to that carbon where it will feel the more stable. Then this carbon it will go and it will stop at the which one? At the carbon number 2. When this carbon number 2, what it will happen? Here the bond is breaking and here the bond is forming. Here the between the carbon number 2 and this positive charge, bond is breaking, and this positive charge and this carbon number 1, bond is forming. Now due to that, now how it will form? Now it will form the CH, and here it is the positive charge, and here it will become CH3 because this hydrogen has been shifted towards this carbon. Now 3-member cyclic transition state will be formed when we are shifting the hydride. Means this hydride completely, the sigma bond pair of electron has been shifted towards this carbon. This is known as the hydride shift. Clear? Now already we know migrating aptitude. Migrating aptitude. What is the meaning of the migrating aptitude? Now among the hydrogen will rotate very, or hydride will be shift very fastly. Then phenyl, next last will be the CH3. Now this you have to remember. Clear? Now the same, the whatever the shift we are going to studying now in the upcoming classes also, it will play very, very crucial role. Done. Next one. Next, second type of the shift, methyl shift. Now methyl shift. How the methyl shift it will be? Now let's suppose if they have given this one. Now here it is a CH2. Now here it is suppose. Here it is having the positive charge, let us assume. First what it will happen? First 1, 2 hydride shift will be happen. First 1, 2 hydride shift will be happen. This is 1, 2 hydride shift. When it has become the 1, 2 hydride shift, it has become the 2 degree carbocation. But 2 degree carbocation, it is unstable. 2 degree carbocation is somewhat less stable because still we can make the more stable carbocation. Carbocation will be rearranged until it feels the stability. Carbocation will rearrange until it feels the stability. Then it will move to the more stable carbocation. It moves to the more stable carbocation. Now here it is a 3 degree carbocation. In this manner, aryl shift will be happen. Now the same phenyl shift. Now phenyl shift will be in this manner.
let's suppose here it is having the positive charge. Now this carbon here, the phenyl will be shifted. Now this is a phenyl shift. This is a phenyl shift. Very interesting one is many of the students, they will get a mistake and they will do the mistake in a ring expansion case. In the ring expansion. Many of the students, they are making mistake in the ring expansion. Now listen carefully. Now how the ring expansion will be happened when they have given. Now in the ring expansion, first why the carbocation will do the ring expansion means to decreases the bond angle strain. To decreases the bond angle strain. Now what happens? That ring will be expanded. Now bond angle strain for the cycloalkane or cyclohexane is 0. Next one, 5-membered ring. 5-membered ring, it is having the almost strain of 1. 5-membered ring and 7-membered ring, almost it is having the strain equal. Then after that 4-membered ring, then afterward 3-membered ring. Clear? This is a bond angle strain. Now here the very key point, when the ring expansions will be happened. Now these key points you have to remember. What is the key points you have to remember? First key point, ring expansion happens when 5-membered ring attached carbon, that adjacent carbon, if it has positive charge, then ring expansion happens. What does it mean? Means, now you see here, this is a 5-membered ring. Now this 5-membered ring carbon, one positive charged carbon it is present. Now this carbon here, the hydride shift will not be happen. Many of the students, they are making the mistake. Here the hydride will be there, so they are shifting this hydride to this positive charge and they are writing the product in this manner, and here it will become the 3 degree carbocation, and you will think that here it is a more stable carbocation. But this is not the more stable carbocation. What I said, carbocation will be rearrange itself until it feel the more stable carbocation. Then, and here you may think that, sir, here we are having the total how many? Total 7 alpha hydrogens. Why it is not stable? But even though it is having the 7 alpha hydrogens, it is having the 1 angle strain, because this is a 5-membered ring. Still, if it is increase its what? If it increase its ring, then what it will happen? Its angle strain will be decreased. Then how the ring expansion will be happen? Here it is 1, here it is 2, here it is 3, here it is 4, 5 and 6. Now break the bond between 2 and 6. When we break the bond between the 2 and 6, now this is a 1, now 3, 4, 5 and 6. Now 2 we got the positive charge and 6 we got the negative charge, and here the 1 we got the positive charge. Done. Now this negative charge and the positive charge form the bond. Now give the numbering again. Here 1, here 2, here 3, here 4, here 5 and here 6. Now the 6-membered ring you write. Again you give the numbering 1, 2, 3, 4, 5 and 6. And the 2 number we are having the positive charge. Now this is a positive charge. Done. Next. This is a one key point you have to remember. Only ring adjacent carbon, if it is having the positive charge only, ring expansion happen. Ring adjacent carbon only, it should have the positive, then only ring expansion will be happen. Next
Very key point, next key point. The next very key point you have to remember that if ring carbon having, if the ring carbon having positive charge, if the ring carbon, if it is having the positive charge, no ring expansion happens. No ring expansion happens. What the ring carbon having the positive charge, no ring expansion will happen. Now you see, if suppose this is a one 5-membered ring they have given, 5-membered ring, and here it is a 1,2 methyl groups are there. Then here what it will happen, here the ring carbon itself it is having the positive charge. Ring carbon if it is having the positive charge, no ring expansion will be happen. Either here the hydride shift or methyl shift or any alkyl shift will be happened. Then here the methyls are there, so this methyl will be shifted. Now in this manner it will be happen. It will be happen. Done? Clear? Now let's suppose, now you say me here now here I was given this product. No, listen. Now listen carefully, listen to my question very clearly. ఇప్పుడు ఇది నేను ఒక ప్రోడక్ట్ ఇచ్చిన, సరే ఇది ఒక రియాక్టెంట్ ఇచ్చిన కదా, ఈ రియాక్టెంట్లా when you have converted this into the product, when you have converted this into the product, ఈ రియాక్టెంట్ని ఒక ప్రోడక్ట్కి కన్వర్ట్ చేయడానికి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ద షిఫ్ట్స్ మీరు చేసినారు చెప్పండి. ఫస్ట్ ఏ షిఫ్ట్ చేసినారు, తర్వాత దాన్ని స్టేబుల్ కార్బోకేటైన్ తీసుకురావడానికి ఏ షిఫ్ట్ చేసినారు, దాని తర్వాత ఇంకేం షిఫ్ట్ చేసినారు చెప్పండి. దిస్ కాంపౌండ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ద మోర్ స్టేబుల్ కార్బోకేటైన్, హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ద షిఫ్ట్స్ యూ హ్యావ్ డిడ్, ఎన్ని షిఫ్ట్స్ చేసినారు దాన్ని మోర్ స్టేబుల్ కార్బోకేటైన్ చేయడానికి. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేసినారు, ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ హైడ్రైడ్. ఓకే గుడ్, ఫస్ట్ స్టెప్ హైడ్రైడ్ చేసినారు, హైడ్రైడ్ రింగ్ ఎక్స్పాన్షన్. దాని తర్వాత అంతేనా, రెండేనా, హైడ్రైడ్ రింగ్ ఎక్స్పాన్షన్ అంతేనా? హైడ్రైడ్ రింగ్ ఎక్స్పాన్షన్ అంతేనా? హైడ్రైడ్ రింగ్ ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ మిథైల్ షిఫ్ట్. గుడ్, మరి అదే కదా, అదే అన్ని చూసుకోవాలి. ఒక ఫస్ట్ హైడ్రైడ్, తర్వాత రింగ్ ఎక్స్పాన్షన్, రింగ్ ఎక్స్పాన్షన్ తర్వాత కానీ ఆ ప్రోడక్ట్లో నేను ఇచ్చిన కాంపౌండ్లో మిథైల్ షిఫ్ట్ అవుతుందా అవ్వదా? నేను ఇచ్చిన ఈ కాంపౌండ్లో రియాక్టెంట్లో మిథైల్ షిఫ్ట్ అవుతుందా అవ్వదా? మిథైల్ ఫర్ 3 డిగ్రీ, మిథైల్ ఫర్ 3 డిగ్రీ అని చెప్తున్నారు కార్బోకేటైన్. అంటే ఇప్పుడు నాకు లాస్ట్ ఒకసారి ఫిక్స్ చేసి చెప్పండి మీ ఆన్సర్. ఏమేం షిఫ్ట్స్ అయినాయో చెప్పండి, ఏమేం షిఫ్ట్స్ అయినాయో చెప్పండి. ఫస్ట్ హైడ్రైడ్ చెప్పినారు, తర్వాత రింగ్ ఎక్స్పాన్షన్ చెప్పినారు, తర్వాత మిథైల్ షిఫ్ట్ కూడా అవుతుందని చెప్తున్నారా? మిథైల్ షిఫ్ట్ కూడా అవుతుందని చెప్తున్నారు. నౌ విల్ సి వెదర్ ద మిథైల్ షిఫ్ట్ విల్ బి హ్యాపెండ్ ఆర్ ఇట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. నౌ విల్ సి. మీరు మిథైల్ షిఫ్ట్ అవుతుందో అని అంటున్నారు, చూద్దాం మరి మిథైల్ షిఫ్ట్ అవుతుందో అవ్వదో. విల్ సి వెదర్ ద మిథైల్ షిఫ్ట్ విల్ హ్యాపెన్ ఆర్ నాట్. నౌ విల్ సి. ఫస్ట్ హైడ్రైడ్ షిఫ్ట్ హ్యాపెన్, ఫస్ట్ హైడ్రైడ్ షిఫ్ట్ హ్యాస్ హ్యాపెన్. ఒక హైడ్రైడ్ షిఫ్ట్ అయినప్పుడు నా ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్ వస్తుంది, నా ఇక్కడ మిథైల్. దాని తర్వాత రింగ్ ఎక్స్పాన్షన్. రింగ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఎట్లా, ఈ కార్బన్ నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది కదా, ఇది 1 కార్బన్ 2 కార్బన్ 3 కార్బన్ 4 కార్బన్ 5 కార్బన్ 6 కార్బన్. డన్. దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఎట్లా మనకి 1 2 3 4 5 6, ఇది 6 కార్బన్, ఇది పాజిటివ్ చార్జ్,
ఈ రెండు బాండ్ ఫామ్ అవుతాయి. ఈడ పాజిటివ్ చార్జ్ కదా. నౌ ఈడ విచ్ వన్, ఇక్కడ 2 మిథైల్స్ ఉన్నాయి. ప్రిపేరింగ్ లో నౌ నెక్స్ట్. నౌ ఇప్పుడు 6 మెంబర్ రింగ్ కదా ఇది. ఇది 1 2 3 4 5 6. నౌ 6 మెంబర్ రింగ్ రాయండి. నౌ 6  member ring. In the 6 member ring, now here this 2 number we are having the carbocation. Now 1 number here, let's suppose this is a 1. This is 1 2 3 and the 3 number we are having the methyl. Now ఇప్పుడు ఈ కార్బోకేటయాన్ ఇక్కడ హైడ్రైడ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ మిథైల్ ఉంది. మరి among the hydride and among the methyl, which shift is more major? Hydride shift major or methyl shift major? At the end only methyl shift will be possible. నేను అందుకే చూడమన్నా, మీరు మిథైల్ అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ హైడ్రైడ్ కూడా ఉంది అమ్మా. ఇక్కడ మిథైల్ చేస్తే 3 డిగ్రీ కార్బోకేటయాన్ వస్తుంది, ఇక్కడ హైడ్రైడ్ చేస్తే 3 డిగ్రీ కార్బోకేటయాన్ వస్తుంది. బట్ అమాంగ్ ద మైగ్రేటింగ్ యాప్టిట్యూడ్ లా హైడ్రైడ్ షిఫ్ట్ అండ్ ద మిథైల్ షిఫ్ట్ లా ఏది ఎక్కువ పాసిబిలిటీ? హైడ్రైడ్ షిఫ్ట్ పాసిబుల్. మరి మిథైల్ షిఫ్ట్ అని ఎట్లా చెప్తున్నారు? అందుకే అన్ని క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ యూ డూ ద మిథైల్ షిఫ్ట్ యూ విల్ గెట్ ద లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ హైడ్రైడ్ కాకుండా ఇప్పుడు సపోజ్ మిథైల్ చేసినారు అనుకో, మనకి మిథైల్ చేస్తే లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ వస్తాయి. ఎట్లా లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్? ఇక్కడ కదా ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని? ఇక్కడ 3, ఇక్కడ 2, 3 + 2 5, ఇక్కడ 6, ఇక్కడ 6. మళ్ళీ అదే ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఇక్కడ పోతే మనకెన్ని ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ వస్తాయి? ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 3, టోటల్ 7 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ వస్తాయి. అంటే హైడ్రైడ్ రింగ్ ఎక్స్పాన్షన్ మళ్ళీ హైడ్రైడ్ అయింది. హైడ్రైడ్ రింగ్ ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ హైడ్రైడ్ అయింది. హైడ్రైడ్ రింగ్ ఎక్స్పాన్షన్ మిథైల్ అవ్వలే, 7 ఆల్ఫా. హైడ్రైడ్ రింగ్ ఎక్స్పాన్షన్ మళ్ళీ హైడ్రైడ్ షిఫ్టే అయింది, మిథైల్ షిఫ్ట్ అవ్వలే. మిథైల్ షిఫ్ట్ పాసిబులే అవ్వదు, మిథైల్ షిఫ్ట్ పాసిబులే అవ్వదు. క్లియర్? డన్. నౌ 10:30 అయిందిరా, ఈ బేసిక్స్ కంప్లీట్ చేసే వరకే. షుడ్ ఐ కంటిన్యూ ఆర్ షుడ్ ఐ వైండ్ అప్ అండ్ విల్ సీ టుమారో? రేపు చూద్దామా ప్రిపరేషన్స్ ఆఫ్ ఆల్కీన్స్, రేపు ప్రిపరేషన్స్ ఆఫ్ ఆల్కీన్స్ అండ్ కంప్లీట్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ అండ్ కంప్లీట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాంలే. ఇప్పటికి ఇవే ఇది న్యూక్లియోఫైల్, బేసిక్ ఫైల్, రింగ్ ఎక్స్పాన్షన్, ఈ బేసిక్స్ చెప్పే వరకు 1.5 hours అయిపోయింది. ఓకే, రేపు చూద్దాంలేనా. వింటారా మరి మీరు? నాకేం లేదు, నేను చెప్తా, మీరు వింటా అంటే నేను చెప్తా. ఆల్కిన్స్ ఖతం చేయనా? షుడ్ ఐ ఫినిష్ అట్లీస్ట్ ఆల్కిన్స్? రైట్, ఇంటా అంటే కానీ రైట్. నౌ ఫస్ట్ డన్. ఫస్ట్ ఇన్ ద ఆల్కేన్స్. నౌ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఆల్కేన్స్? ఆల్కేన్స్ general form. Now alkanes general name is the paraffins. We used to say the paraffins. That only I too don't know who is that tactic. What is your name? Tactic. That also I was wondering from that time. Ever a tactic ani. Tactic నీ పేరేంటి? Hybridization is sp3. Hybridization is sp3. C. రైట్. ఈనండిగా మనకి టాక్టిక్తో ఏం సంబంధం లేదు. నౌ మనకి ఎవరితో సంబంధం లేదు. ఈనండి ఇక క్లాస్ ఈనండి. ఫస్ట్
first in the preparations of the alkenes, first in the preparations of the alkenes, what is the first we have to do, the first preparation, what preparation we have to do, you know? See, not only in the hydrocarbons, అన్నిట్లలో ఒకటే సీక్వెన్స్ ఫాలో అవుతుంది. ఏంటిది? వాట్ ఇస్ ద సీక్వెన్స్ ఇట్ విల్ ఫాలో? ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ, దాని తర్వాత కెమికల్ ప్రాపర్టీ అంటే రియాక్టివిటీ. ఫస్ట్ మనం ఆల్కెన్స్ ప్రిపేర్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ ద ఆల్కెన్స్. ఫస్ట్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్స్ ఆఫ్ ద ఆల్కెన్స్ బై ద అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్. మీ దగ్గర బుక్స్ ఉన్నాయా? అవునా? ఒకసారి మీ దగ్గర రిఫరెన్స్ కోసం ఆ బుక్ ఉందా? ఒకసారి మీకు మీ దగ్గర బుక్ ఉంది అంటే నేను టక చెప్పేస్తా. మళ్ళీ నేను రాయాలి అంటే చాలా టైం పడుతుంది. నేను అదే సీక్వెన్స్లో మన దగ్గర ఉన్న బుక్లో ఉన్న సీక్వెన్స్ ప్రకారమే నేను వెళ్తా. వాట్ ఎవర్ ద సీక్వెన్స్, మన దగ్గర ఏదైతే సీక్వెన్స్ ఉందో, నేను ఏదైతే సీక్వెన్స్ చెప్పినో అదే సీక్వెన్స్లో వెళ్తా. మీరు ఆ బుక్ ముందర పెట్టుకోండి, వినండి. ఎందుకంటే మళ్ళీ నేను రాయాలి, ప్రింట్అవుట్ కాదు, అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు ఆ పీడిఎఫ్ అన్నా సైడ్ కన్నా పెట్టుకో. ఐ ఆల్రెడీ సెండ్ దట్ నోట్స్ ఇన్ గ్రూప్ ఆల్సో. నేను గ్రూప్లో పంపించిన, ఆ గ్రూప్లో పంపించిన పీడిఎఫ్ ఒకసారి రిఫరెన్స్ కింద పెట్టుకొని, ల్యాపీలో వింటే రిఫరెన్స్ కింద పెట్టుకొని విను, లేకపోతే లేదు అంటే జస్ట్ క్లాస్ అన్న విను. నాకు తెలిసి ఆల్మోస్ట్ అందరి దగ్గర ఉంటుంది. వినండి ఫస్ట్ వన్, ఎందుకంటే మళ్ళీ రాయాలి నేను చెప్పాలి అంటే చాలా టైం పడుతుంది. ఫస్ట్ వన్ రిలీజ్ అన్నాడు. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్కెన్స్ ఫ్రమ్ అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్. అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్ అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, స్టెబిలిటీ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద రియాక్టివిటీ. ఏదన్నా స్టేబుల్గా ఉంది అంటే అది లెస్ రియాక్టివ్. ఫస్ట్ థింగ్, ఏదన్నా మీరు రియాక్షన్ చేయాలి అని అనుకుంటే అదేముండాలి? హై రియాక్టివ్ ఉండాలి. అంటే లెస్ స్టేబుల్గా ఉంది అంటే లెస్ రియాక్టివ్, ఒకవేళ అన్స్టేబుల్గా ఉంటే హై రియాక్టివ్. ఇప్పుడు అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్ నుంచి మనం ఏం చేయాలి? హైడ్రోజన్ ఆర్ ఆల్కైన్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఇక్కడ అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్ డబుల్ బాండ్ తీసుకోవాలి అంటే నేను ఇక్కడ ఒక 5 స్పీసీస్ రాస్తా. 1, ఇందులో ఏది తొందరగా క్యాటలిటిక్ హైడ్రోజనేషన్ రియాక్షన్ చూపెడుతుంది చెప్పాలి మీరు. దిస్ ఇస్ 2. Now, among the 1, 2, 3, 4, 5, 6 సేమి చెప్పండి, ఏది తొందరగా క్యాటలిటిక్ హైడ్రోజనేషన్ రియాక్షన్ చూపెడుతుంది? ఏది తొందరగా క్యాటలిటిక్, తొందరగా ఫాస్ట్గా? తెలిస్తే చెప్పండి, తెలియకపోతే క్వశ్చన్ మార్క్ చెప్పండి, క్వశ్చన్ మార్క్ ఇవ్వండి. అమాంగ్ ద 1, 2, 3, 4, 5 అంటే ఇప్పుడు నేను తెలిస్తే చెప్పండి అమ్మా, తెలియకపోతే క్వశ్చన్. సరే రైట్. ఇప్పుడు ఒకటే నేను ఏం చెప్పిన, ఫస్ట్ థింగ్ లేదు కాదు. ఫస్ట్ థింగ్ నేను ఏం చెప్పిన, స్టెబిలిటీ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద రియాక్టివిటీ అన్న కదా. స్టెబిలిటీ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద రియాక్టివిటీ అన్న అంటే ఇక్కడ మీరు ఏం చూసుకోవాలి, ఇందులో ఇచ్చిన 6 స్పీసీస్లో ఏది మోర్ స్టేబుల్లో చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇది ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కదా, ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అడ్జసెంట్ కార్బన్కి ఇక్కడ 12 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒక మిథైల్, ఇక్కడ ఒక మిథైల్, ఇక్కడ ఒక మిథైల్, ఇక్కడ ఒక మిథైల్, అంటే ఇది మోర్ స్టేబుల్ అంటే లెస్ రియాక్టివ్.
ఇది లెస్ రియాక్టివ్, ఈ ఆల్కిన్ లెస్ రియాక్టివ్, వన్ మోర్ స్టేబుల్ లెస్ రియాక్టివ్. ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ జీరో ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ కాబట్టి ఇది మోర్ రియాక్టివ్. ఏది? ఈథీన్. ఈథీన్ ఇస్ అ మోర్ రియాక్టివ్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్లో కూడా రిపీటెడ్లీ అడుగుతున్నాడు. నౌ catalytic hydrogenation among the following, which one will readily undergo the catalytic hydrogenation very fastly? Clear? Then ఏదైతే లెస్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉంటాయో catalytic hydrogenation reaction very fastly గా వెళ్తుంది. Done? Now first one, to show the catalytic hydrogenation, what it should be there? Less stable alkene it should be there. Less stable alkene. ఇది less stable alkene. Less stable alkene H2 in the presence of reagents. ఏమేం reagents catalytic hydrogenations ఇస్తుంది అంటే reagents. First one, nickel at high heat. Second, Rane nickel. Next, third one, PT palladium. ఇక్కడ మెటల్, ఇక్కడ ఏదేది తీసుకోవచ్చు ఆ మెటల్. ఇక్కడ PT ఒకటి, palladium in the presence of carbon. Done? Clear? Next, PTO2. This is Adams catalyst will say. ఇవి ఏం చేస్తుంది? డైరెక్ట్ దీన్ని ఆల్కిన్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఇది ఎట్లా ఆల్కిన్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది అంటే, ఇప్పుడు క్యాటలిటిక్ హైడ్రోజనేషన్ లెస్ స్టేబుల్ ఆల్కిన్ ఎందుకు కావాలి, మోర్ స్టేబుల్ ఆల్కిన్ ఎందుకు అవ్వద్దు అంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ హైడ్రోజన్ కదమ్మా, ఇది హైడ్రోజన్ గ్యాస్. ఈ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఏం చేస్తుంది అంటే మెటల్ మీద అడ్జార్బ్ అవుతుంది. ఆన్ ద మెటల్ దిస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ విల్ బి అడ్జార్బ్. అబ్బు కాదు, అడ్జార్బ్ అంటే ఓన్లీ ఆ పైననే ఇట్లా అడ్జార్బ్ అవుతుంది ఈ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. ఇట్లా ఈ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఈ మెటల్ మీద అడ్జార్బ్ అయినప్పుడు, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ ఇదేంది, ఇది ఆల్కిన్ కదా, ఇక్కడ సపోజ్ బల్కీ ఆల్కిన్ ఉందనుకో, ఇప్పుడు ఇట్లా బల్కీ ఆర్ స్టేబుల్ ఆల్కిన్ ఉందనుకో, ఇట్లా స్టేబుల్ ఆల్కిన్ ఉందనుకో, ఈ హైడ్రోజను ఈ బాండ్ బ్రేక్ అయినాక ఫ్రీ రాడికల్గా ఇక్కడికి వెళ్ళి ఈ హైడ్రోజన్ ఇక్కడికి అటాక్ అవుదాం అనుకుంటే, ఈ హైడ్రోజన్ వెళ్ళి ఇక్కడ అటాక్ అవుదామంటే, ఈ బల్కీ గ్రూప్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఈ హైడ్రోజన్ రిపెల్ చేస్తాయి. ఏది? ఇక్కడ మోర్ స్టేబుల్ ఆల్కిన్ ఉంటాయి. ఎందుకు? ఈ CH3 వల్ల. ఈ CH3 ఉండడం వల్ల ఈ హైడ్రోజన్లు ఈ కార్బన్కి వెళ్ళి అటాక్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. సో దానికోసమని వాట్ ఇట్ విల్ డూ, అందుకే మనం లెస్ స్టేబుల్ ఆల్కిన్ తీసుకున్నాం అనుకో. ఇప్పుడు లెస్ స్టేబుల్ ఆల్కిన్ అంటే ఇదే కదా, ఈథీన్ ఇస్ అ లెస్ స్టేబుల్ ఆల్కిన్. ఇప్పుడు ఈ లెస్ స్టేబుల్ ఆల్కిన్ తీసుకుంటే మనకేమవుతుందంటే ఈ హైడ్రోజన్లు వెళ్ళి వెరీ ఫాస్ట్లీగా అటాక్ అవుతాయి. ఎందుకు? ఈ హైడ్రోజన్లు స్మాల్ కాబట్టి దాన్ని ఎక్కడ స్టీరిక్ క్రౌడ్ ఉండదు కాబట్టి డైరెక్ట్లీ ఇట్ విల్ గో అండ్ అటాక్ అండ్ ద catalytic reaction will be happen very fastly and it will give the alkane. అర్థమైందా? ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్, ద catalytic hydrogenation reaction, ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్. Done? Now next, next reaction we are going to see, that is from the reduction of alkali halide. Second type of the preparation that we are going to see, that is reduction of alkali halide. ఆల్కలి హాలైడ్స్ నుంచి కూడా మనం ఏం ప్రిపేర్ చేయొచ్చు? ఆల్కేన్ ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. ఎట్లా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు అంటే, ఇప్పుడు ఒక ఆల్కలి హాలైడ్ తీసుకున్నాను అన్న, ఆల్కలి హాలైడ్ in the presence of 2 mole of H gives rise to alkane and HX. సార్ ఇది ఎలా వచ్చింది సార్ అని అంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను రియేజెంట్ ఏమేమి తీసుకున్నా అంటే, ఇక్కడ రియేజెంట్స్ ఒక ఆల్కలి హాలైడ్ నుంచి కూడా నేను ఏం ప్రిపేర్ చేసిన? ఆల్కేన్ ప్రిపేర్ చేసిన. నాకు అక్కడ రియేజెంట్స్ ఏమేమి కావాలి అంటే, ఒకటి Zn in the presence of Zn plus dilute HCl. ఇక్కడ నుంచి కూడా నేను ప్రిపేర్ చేస్తా. R Zn plus NaOH. లేదు అంటే లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్
ఆల్రెడీ వి నో వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రేట్. దీన్ని LaH అని కూడా రాస్తారు, లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రేట్. నెక్స్ట్ ఇంకొక రియేజెంట్ దీన్ని ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే రెడ్ ఫాస్ఫరస్ ఇన్ ది ప్రజెన్స్ ఆఫ్ HI, రెడ్ ఫాస్ఫరస్ ఇన్ ది ప్రజెన్స్ ఆఫ్ HI ఎట్ 150 degrees Celsius. నౌ ఇక్కడ ఈ అన్ని రియేజెంట్స్ ఏం చేస్తుంది, ఆల్కలీ హ్యాలైడ్ని డైరెక్ట్గా ఆల్కేన్గా కన్వర్ట్ చేస్తాయి. ఏంటి జింక్ ఇన్ ది ప్రజెన్స్ ఆఫ్ డైల్యూట్ HCl, లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రేట్, రెడ్ ఫాస్ఫరస్ HI ఎట్ 150 degrees Celsius. ఎట్లా చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఇది ఆల్కలీ హ్యాలైడ్ కదా నాన్న, ఆల్కలీ హ్యాలైడ్ ఇన్ ది ప్రజెన్స్ ఆఫ్ Zn డైల్యూట్ HCl అని ఇచ్చినాడు. ఇప్పుడు ఇది మెటల్ కదా, ఆర్ అది వన్ ట్రాన్సిషన్ మెటల్ విల్ రెడీలీ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ నేచర్ కదా. ఇప్పుడు Zn బై ద లాస్ ఆఫ్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇట్ విల్ బి ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ నేచర్. ఇప్పుడు ఇది ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ నేచర్లో ఉన్నది అంటే ఇక్కడ ఆల్కలీ ఉంది, ఇక్కడ ఏముంది హాలోజన్ ఉంది. ఆల్కలీ అమాంగ్ ద ఆల్కలీ అండ్ ద హాలోజన్ విచ్ ఈస్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, హాలోజన్ ఈజ్ అ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్. ఇది బాండ్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇది బాండ్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతే మనకి రియాక్షన్లో ఏమొస్తుంది, కార్బన్కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది కదా. కార్బన్కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తే ఆల్రెడీ ఇక్కడ జింక్ సొల్యూషన్లో 2 ఎలక్ట్రాన్లు లాస్ అయిపోయింది కదా. ఈ జింక్ ఆల్రెడీ సొల్యూషన్లో 2 ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఈ హాలోజన్ ఏం చేసింది, ఈ బాండ్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ తీసుకొని వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు కార్బన్కి ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చింది అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది, జింక్ లాస్ అయిన 2 ఎలక్ట్రాన్లు ఈ కార్బన్ తీసుకుంటుంది, ఆర్ ఈ ఆల్కలీ తీసుకుంటుంది. ఇది తీసుకొని ఏమవుతుంది, R మైనస్గా ఫామ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ R మైనస్గా ఫామ్ అయినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏముంది, డైల్యూట్ HCl ఉంది. డైల్యూట్ HCl నుంచి ఏమొస్తుంది, H+ వస్తుంది. డైల్యూట్ HCl నుంచి ఏమొస్తుంది అన్న, H+ కదా వచ్చేది మనకి. ఆ డైల్యూట్ HCl నుంచి వచ్చిన H+ ఏమవుతుంది, ఈ R- అటాక్ అయ్యి RH అవుతుంది, ఆల్కలీ వచ్చేసింది. క్లియర్, ఆల్కలీ వచ్చేసింది కదా. డన్. ఇన్ దిస్ మ్యానర్ వీ కెన్ ప్రిపేర్ ద ఆల్కలీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఇన్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ జింక్ కాకుండా లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రేట్ తీసుకున్నా కూడా అదేమిస్తుంది, లాస్ట్కి H- ఇస్తుంది. దాన్ని డైరెక్ట్ బై R+ అటాక్ ఇస్తే మనకు వచ్చేది ఆల్కలీయే. డన్. నెక్స్ట్ థింగ్, థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ ద ప్రిపరేషన్ ఫ్రమ్ Grignard reagent. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. నౌ ఈ Grignard reagent చాలా ఇంపార్టెంట్. హౌ ఇట్ విల్ ప్రిపేర్ అండ్ హౌ ఇట్ విల్ బి రియాక్ట్. ఈ Grignard reagent మనకి ఆల్కలీ హ్యాలైడ్స్ ఇవ్వడానికి ఎలా యూజ్ అవుతుందో నేను చెప్తా వినండి. ఫస్ట్ ఆల్కలీ హ్యాలైడ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ రియాక్టింగ్ విత్ ద Mg ఇన్ ది ప్రజెన్స్ ఆఫ్ డ్రై ఈథర్. ఈ Mg ఇన్ ది ప్రజెన్స్ ఆఫ్ డ్రై ఈథర్ ఏమవుతుందంటే ఈ ఆల్కలీ ఏదైతే ఉందో ఇది బాండ్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుంటుంది, ఆర్ హోమోలిటికల్గా ఇక్కడ బ్రేక్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆర్కి ఒక రాడికల్ వస్తుంది, హాలోజన్కి ఒక రాడికల్ వస్తుంది కదా. ఆర్కి ఒక రాడికల్, హాలోజన్కి ఒక రాడికల్ ఇంత డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయి అనుకోండి. మెగ్నీషియం ఏంటిది, మెటల్ కదా. మెటల్ విల్ రెడీలీ లాస్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కదా, Mg+2. మెటల్ విల్ రెడీలీ లాస్ ద వాట్, ఇట్ విల్ బి ప్రజెంట్ ఇన్ ద +2 నేచర్. అప్పుడు ఈ మెగ్నీషియం దాంట్లో ఉన్న 2 ఎలక్ట్రాన్లు ఆర్ ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ బి ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద +2 స్టేట్. అంటే దాంట్లో +2 స్టేజ్లో ఎగ్జిస్ట్ అంటే నార్మల్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు దానికి 2 ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి కదా వ్యాలెన్సీలో. సో ఈ R- నుంచి ఒక రాడికల్ నుంచి ఒక బాండు, ఈ ఇంకొక వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ R నుంచి ఒక బాండు, అదేం ఫామ్ అవుతుంది, Grignard reagent ఫామ్ అవుతుంది. ఇట్లా RMgX ఇట్లా Grignard reagent ఫామ్ అవుతుంది. నార్మల్లీ మెగ్నీషియంలో వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ 2 కదా నాన్న. ఇది హోమోలిటికల్గా బ్రేక్ అయినప్పుడు ఇక్కడో రాడికల్ వచ్చింది, ఇక్కడో రాడికల్ వచ్చినప్పుడు దిస్ మెగ్నీషియం అండ్ దిస్ R ఇట్ హాస్ ఫార్మింగ్ ద బాండ్, అండ్ దిస్ మెగ్నీషియం అండ్ ద X ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ద బాండ్. Both as forming and it is giving the Grignard reagent. It is giving the which one? Grignard reagent. Done. Now in the form Grignard reagent has been prepared.
ఇప్పుడు గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ ప్రిపేర్ చేసినాక ఈ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ హౌ ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద ఇది ఎలా ఆల్కేన్ ఇస్తుంది నౌ విల్ సి హౌ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద ఆల్కేన్ నౌ విల్ సి how it is giving the alkane now we'll see. Here first one what we are going to take Grignard reagent ఇచ్చిండు RMgX ఇచ్చిండు RMgX in the presence of ఏదన్నా యాసిడ్ H+ ని తొందరగా డొనేట్ చేస్తే ఏదన్నా యాసిడ్ H+ ని తొందరగా డొనేట్ చేస్తే అది గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ తోని చాలా ఫాస్ట్ గా రియాక్ట్ అవుతుంది. ద వన్ విచ్ డొనేట్ ద హైడ్రోజన్ వెరీ ఫాస్ట్లీ దట్ ఇట్ విల్ బి రియాక్ట్ విత్ ద గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ వెరీ ఫాస్ట్లీ. అంటే గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ ఇన్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ H2 ఇచ్చింది అనుకో మనకి ఆల్కలీ వస్తుంది. ఆల్కలీ వచ్చి మనకి ఏంటంటే మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సీ ఆలైడ్ డన్ ఇలా అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇఫ్ సపోజ్ ఇక్కడ ఒక ఏమిచ్చినాడు ఒక ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఇచ్చినాడు అనుకోదాం. ఇక్కడ CMgX ఇన్ ది ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఇచ్చినాడు. నౌ హియర్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ కాంప్లిమెంట్. నౌ హియర్ when it comes to the which one CH3OH, when it comes to the CH3OH, here this alkali will be having the negative charge. Now this alcohol will readily lose the H+, that H+ it will go and attack to this R, and what it will give? It will give you the alkane. Mg, and here it will be the OCH3, and here it is a X, and it will be the OCH3 and it is X. Done. Next, in this manner also, from this Grignard reagent also we can prepare the which one? Alkanes. Next one. Now the fourth type of the preparation we are having removal of CO2, that we call it as a decarboxylation reaction. Removal of CO2, that reaction we call it as a decarboxylation reaction. Now how the decarboxylation reaction will be happen? Now first one, in that using soda lime, what is the soda lime? NaOH plus calcium oxide. NaOH in the presence of calcium oxide. This is very, very important. NaOH in the presence of the calcium oxide. Now in this decarboxylation reaction, what is the statement based question they will ask you, Now in the product side, one carbon will be less, one descent of carbon will be happen. Okay, in the decarboxylation reaction, what it will happen? One descent of the carbon will be happen. Then how the descent of the carbon will be happen? Now we'll see. First we are taken the one carboxylic acid we have taken. Now in this carboxylic acid, in the presence of base Na plus OH minus, upon heating in the presence of calcium oxide, this base what it will do? It will readily abstract this proton. When this base readily abstract this proton, now this oxygen will get the negative charge, then it will form the RC double bond O minus. Then when we heat, this is a rate determining step. Now when we heat, this negative charge will be delocalized here, and this sigma bond will be shifted toward the R minus. Why it is shifting to the R minus? Why? Because see, this oxygen it is keep on delocalizing. When if it is oxygen, it will delocalize here, again this oxygen negative charge, again it will be delocalized here. If this negative charge on the oxygen, if it is completely delocalizing, reaction is not moving front. So that's the reason what it will happen. This oxygen, when it has delocalized, and this sigma bond pair of electron will be shifted toward the alkali. Now in this alkali, we know this is a R minus. R minus is the
1 degree carbanion. This is a 1 degree carbanion. 1 degree carbanion is a more stable, that we know. After generating the 1 degree carbanion and as the CO2 gas, it will be eliminated. When it has eliminated as the CO2 gas in the solution, we are having the plenty of H plus. That H plus, it will go and attack to the which one? This R minus, and it will give you the alkane, and it will give the alkane. Now you see, in the solution, before in the reactant side, we have taken the 1 carbon and 2 carbon. But when it comes to the product side, it has become only 1 carbon. 1 alkali, 1 carbon we have taken. Means 1 descent of carbon it has happened, right? 1 descent of carbon it has happened. It is very, very important. You have to be very careful with this type of the reactions when they have given. Clear? Now, next one, here we are having the here. Sometimes they will ask you in this manner. If any students, if you are in the online, try to give me answer for this one, because in the decarboxylation reaction questions when they have given, they are asking in the statement based, or whenever the products they have given, whenever the some substrates they are giving in this manner, itla substrates ichi, among this which one will be readily undergoes decarboxylation reaction very fastly అని అడుగుతున్నాడు. డీకార్బాక్సిలేషన్ రియాక్షన్ దేంట్లో ఫాస్ట్ గా అవుతుంది among the 1 2 3 4 in which decarboxylation reaction will be happened very fastly. Can anyone? In which case the decarboxylation reaction will be happened very fastly? ఎవరన్నా లైవ్ లో ఉంటే ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు. ఎందులో డీకార్బాక్సిలేషన్ రియాక్షన్ ఫాస్ట్ గా అవుతుంది? దేంట్లో డీకార్బాక్సిలేషన్ రియాక్షన్ ఫాస్ట్ గా అవుతుంది? If anyone are in the live, they can give me the answer. Artho da sir, Artho 1 will be the Artho 1 అవుతుంది అంటున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పిన, decarboxylation reaction to happen here the stable carbanion form అవుతుంది కదా. ఎంత స్టేబుల్ కార్బానియాన్ ఫామ్ అయితే అంత ఫాస్ట్ గా డీకార్బాక్సిలేషన్ రియాక్షన్ అవుతుంది. కదా. అంటే ఇక్కడ కూడా, ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఇది సి డబుల్ బాండ్ ఓ గా వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఎంత స్టేబుల్ ఉంటే అంత ఫాస్ట్ ఏమవుతుంది? అంత ఫాస్ట్గా డీకార్బాక్సిలేషన్ రియాక్షన్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ స్టేబుల్ కార్బానియాన్ చూడాలి మనం. ఇక్కడ కార్బానియాన్ వస్తుంది, ఇక్కడ మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్ దగ్గరలో ఉంది, కీటోన్ కదా, మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్. దాని తర్వాత ఇక్కడ. సో ఆన్సర్ విల్ బి 2 3 4 and 1. ఇప్పుడు ఇంకొక క్వశ్చన్ రాస్తా, మీరు చెప్పండి. ఇప్పుడు దేంట్లో డీకార్బాక్సిలేషన్ రియాక్షన్ ఫాస్ట్గా అయితే చెప్పాలి నాకు. Among the 1 2 3, ఇప్పుడు చెప్పండి. Among the 1 2 3, in which case decarboxylation reaction will be happened very fastly? దేంట్లో డీకార్బాక్సిలేషన్ రియాక్షన్ ఫాస్ట్గా అవుతుంది? In which case the decarboxylation reaction will be happened very fastly? In which case the decarboxylation reaction will be happened very fastly? In which case the decarboxylation reaction happened very fastly? In which case decarboxylation reaction happened very fastly? 2 3 1. 2 3 1. Good. Because here this is a
minus M, this is a plus M, and this is a neutral. So 2, 3, 1. 2, 3, 1 will be happen very fastly. Clear? 2, 3, 1. Because ikkada minus M, ikkada neutral, ikkada plus M. Plus M కార్బానియాన్ని ఏం చేస్తుంది, తగ్గిస్తుంది. Plus M will decrease the carbanion stability. Minus M will increase the carbanion stability. So rate of the reaction will be increase. Product formation లో చాలా యూస్ఫుల్ గా అవుతుంది. ఓకే డన్. నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ మనకుంది, దీంట్లోనే డీకార్బాక్సిలేషన్ రియాక్షన్ కోల్ బేస్ ఎలక్ట్రాలసిస్. కోల్ బేస్ ఎలక్ట్రాలసిస్. కోల్ బేస్ ఎలక్ట్రాలసిస్ ఏంది అంటే, ఎలక్ట్రాలసిస్ ఆల్రెడీ వినో. ఎలక్ట్రాలసిస్ అంటే ఏందమ్మా, వినో కదా. ఎలక్ట్రాలసిస్ అంటే ఒకటే దాంట్లో ఒక ఎలక్ట్రోడో, ఒక యానోడో, ఒక క్యాథోడో. ఎలక్ట్రాలసిస్లో ఏది ఏది పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఏది నెగిటివ్ ఛార్జ్. యానోడు పాజిటివ్, క్యాథోడు నెగిటివ్ కదా. ఇప్పుడు మనకి ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీలో ఏది హ్యావింగ్ ద హై పొటెన్షియల్, ద వన్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద హయ్యర్ ఎస్ఆర్పి ఆర్ ద వన్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద హయ్యర్ ఎస్ఓపి, అది ఏంది, ఆ రెస్పెక్టివ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ దగ్గర డిపాజిట్ అవ్వడానికి ఎక్కువ ఆస్కారం ఉంటుంది కదా. ద వన్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద హయ్యర్ ఎస్ఆర్పి ఆర్ హయ్యర్ ఎస్ఓపి, ఆ రెండిట్లలో దేనికి ఎక్కువ ఉంటే ఆ రెస్పెక్టివ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ దగ్గర ఏమవుతుంది, డిపాజిట్ అయ్యి గ్యాస్గా ఇస్తుంది కదా. ఇది కూడా అంతే. కోల్ బేస్ ఎలక్ట్రాలసిస్ కూడా ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, హియర్ ఇన్ దిస్ కోల్ బేస్ ఎలక్ట్రాలసిస్ ఫస్ట్ కీ పాయింట్ ఏంటంటే, స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్లలో అడుగుతాడు, CH4 can't be prepared. CH4 can't be prepared. Then from the coal based electrolysis CH4 can't be prepared కదా. దాని తర్వాత can't be prepared తర్వాత నెక్స్ట్ we are having 2 moles of ఏం తీసుకున్నాం, సోడియం ఎసిటేట్ తీసుకున్నాం. 2 moles of sodium acetate in the presence of H2O upon coal base electrolysis మనకేమిస్తుంది, ఒక ఆల్కేన్ CH3 దాని తర్వాత ఆర్ తీసుకున్నాం కదా, ఆర్ తీసుకుంటే ఆర్ఆర్, ఒక ఆల్కేన్ ప్లస్ CO2 క్లియర్, CO2 గ్యాస్ ప్లస్ NaOH ప్లస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. ఈ రెండేమో యానోడ్ దగ్గర వస్తే, ఈ రెండేమో క్యాథోడ్ దగ్గర వస్తాయి. హైడ్రోజన్ గ్యాస్ విల్ బి ఎవాల్వ్డ్ ఎట్ ద క్యాథోడ్. హౌ ఇట్ విల్ కమ్, నౌ విల్ సీ. ఎట్లా వస్తుంది అంటే మెకానిజం, ఫస్ట్ ఇన్ ద సొల్యూషన్ we are having the acetate ion. This is the acetate ion. This acetate ion, yes nana Piyush Rajan. Yes, you can ask, no problem. Sir, explain once more. What I have to explain? What I have to explain? What I have to, I have to start the explanation of the coal base electrolysis. Coal base electrolysis you are asking me to explain from starting. Now listen, see what is the meaning of the coal base electrolysis means. Now in the coal base electrolysis, here we are having the okay, I will explain. Now listen, in the coal base electrolysis means, now anode and the cathode both will be present in the same vessel. Now when it is present in the same vessel, here we are having the one acetate ion.
this is a one acetate ion. In this are sodium acetate we are having. This sodium acetate in the presence of this H2O upon electrolysis at the anode, what we are getting at the anode, one alkane and CO2 gas is evaporating, and at the cathode NaOH and the H2O it is it. How it is getting, now we'll see how this alkane is getting at the anode and how the H2 is getting at the cathode and how the base is getting at the cathode. Now we'll see. Here this sodium acetate ion, this one electron, this one electron will be given to the solution. Why? What is the meaning of anode? At the anode what it will happen? Loss of electron will be happen, right, at anode, because this sodium acetate ion, what it will do, it will readily give this electron to the solution. It gives electron to solution. Okay, when it readily gives the electron to the solution, then what it will happen, it will be converted into R C double bond O, radical it will form, and it will lose the one electron, Now at anode, done. At anode, what the reaction will happen? Now this R C double bond O radical which it has given to the solution. Now what happened? This radical and this carbon homolytically it will be break. Homolytically when it has broken, now R radical it will form and CO double bond and radical it will form and the O radical it will form. Now this radical and this radical will form the bond. As the CO2 gas it will be eliminated. But in the what we have taken, 2 moles of the sodium acetate we have taken, right? Now means here also 2 moles of the radical it will form. See, this one radical plus one radical, what it will give? It will form the alkane in this manner. At the anode, alkane will form and the CO2 gas will be evaporated. Then now at cathode we'll see. At cathode what it will happen? Now we'll see. At cathode, now 2 R radicals, that already it has plenty of the, which one? Sodium acetate we will having. This R radical, whatever the R radical, it will react with the H2O. Then what it will form? It will generate the H2 gas. In this manner. Here why the H2 gas will be generated? Because according to the SRP, the one which is having the higher SRP will be deposited to the respective electrodes very fastly. Done. Now listen carefully, this coal base electrolysis questions repeatedly they are asking, and it is very important and it is a very easy, but it will make you confused. How it will make you confused? Now we'll see. Here, if any coal base electrolysis question they have given, R C double bond O Na if they have given, and in the presence of coal base electrolysis if they have sent, then only just one thing you have to, what you have to do? You have to break this bond and make it as a alkane. Done. Now then you have to consider this as the 2 moles. They will not give you in the exam. The first key point that every student they will make the mistake, whenever the coal base electrolysis they have given, methane cannot be prepared. Blindly believe. First key point I have explained, methane cannot be prepared. If the methane, if it is cannot be prepared, means obviously it should be the alkane. Alkane means you have to consider it as a 2 moles. Done. Now here, if they have given, if suppose this is the normal sodium acetate if they have given, if suppose if they have given in this manner, ONA
and here the 2 moles of sodium acetate they have given. Then upon hydrolysis, what is the product you will get? Can anyone? What is the product it will get? Can anyone say what is the product you will get? Just you have to consider that elimination of the CO2 we have to do. That's it. Elimination of that carboxylic group we have to eliminate. We have to eliminate the carboxylic group and we have to write the product. Can anyone say what is the product we will get over there? What is the product we will get over there? Can anyone? Sir, intermolecular or intermolecular అక్కడ కీ రోల్ ప్లే చేసేది ఏం లేదు అక్కడ. ఇట్ విల్ నాట్ ప్లే ఎనీ రోల్. జస్ట్ ఇక్కడ మనకి నార్మల్గా if any normal sodium acetate if they have given, then you have to consider it as a 2 moles and you have to prepare the alkane. మరి ఇక్కడ మనకి 2 moles ఆల్రెడీ ఇచ్చేసిండు. మనం ఏం చేయాలి? నేను ఏం చెప్పినా ఇది O మైనస్, ఇది O మైనస్, ఇది O రాడికల్, ఇది ఏమవుతుంది? ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ద CO2 గా ఎలిమినేట్ అవుతుంది, ఇక్కడికి ఇచ్చేస్తుంది. ఈ బాండ్ కూడా ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయ్యి ఈ బాండ్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి ఇచ్చేస్తుంది. ఈ రాడికల్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది కదా, అంటే మనకు వచ్చేది ఏంటి? ఆల్కీన్. అంటే నీకు ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ అయితే ఇక్కడ బాండ్ బ్రేక్ చేయి, ఇక్కడ బాండ్ బ్రేక్ చేయి, ఇక్కడ రాడికల్, ఈ రెండు రాడికల్ మనకి ఏం ఫామ్ అయినాయి? ఆల్కీన్ ఫామ్ అయింది. క్లియర్? CH2. ఇప్పుడు సేమ్ క్వశ్చన్ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ ఒకటి ఇస్తాను నేను. ట్రై టు గివ్ ద ఆన్సర్. ఒక్క నిమిషం, లెట్ మీ సీ. Okay, now this one. Now this is 2 moles they have given. 2 moles ఇచ్చినాడు ఇది. ఇప్పుడు చెప్పండి వాట్ ఇస్ ద ప్రోడక్ట్ విల్ గెట్? 2 moles ఇచ్చినాడు. టూ మోల్స్ కాకుండా ఒక 1 mole ఇచ్చిండు అనుకో, ఇదే కదా మనకిది, ఇదే కాంపౌండ్ కదా. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చినాడు. ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఇదే కాంపౌండ్కి అదర్ దాన్ ఆల్కిన్ ఇంకొక ప్రోడక్ట్ కూడా వస్తుంది. అది ఏ ప్రోడక్ట్? ఇప్పుడు ఇక్కడ సేమ్ ఇదే మనకి ఆల్కిన్ ఒక ప్రోడక్ట్ వచ్చింది. ఆల్కిన్ కాకుండా కూడా ఇంకొక ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. ఆ ప్రోడక్ట్ ఏది అంటే అది వెరీ మైన్యూట్లో వస్తుంది. కానీ అది ఏంటిది తెలిస్తే చెప్పండి, తెలియకపోతే క్వశ్చన్ మార్క్ వేయండి. తెలిస్తే చెప్పండి, తెలియకపోతే క్వశ్చన్ మార్క్ వేయండి. ఇది 2 moles ఉంటుందిరా. ఇది 2 moles ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ బాండ్ బ్రేక్ అవుతుంది కదా. ఇక్కడ బాండ్ బ్రేక్ అయినప్పుడు CH2 రాడికల్, ఇక్కడ CH2 రాడికల్, ఇంకోటి కూడా ఉంటుంది కదా, ఇంకో మోల్ ఉంటుంది కదా, CH2 రాడికల్, ఇక్కడ CH2 రాడికల్. ఈ CH2 రాడికల్ సైక్లో బ్యూటేన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ ఫామ్ ద సైక్లోబ్యూటేన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇది వెరీ మైనర్లో ఫామ్ అవుతుంది, చాలా మైనర్, ఎక్కువ ఫామ్ అవ్వదు. ఇక్కడ ఇది కూడా ఫామ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. హియర్ ఆల్సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ద ఛాన్సెస్ టు ఫామ్. ఓకే, నెక్స్ట్
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మంచిగా ఏనండి, ట్రై టు గివ్ ద ఆన్సర్, ఓకేనా. నెక్స్ట్ this is about the which one, coal based electrolysis. నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ రియాక్షన్కి వెళ్ళి అన్ని రియాక్షన్లని కలుపుకొని all the reaction we will mix at the one time and we will end up the preparations of the alkenes. Next Woods reaction. Next one we are having the Woods reaction. Woods reaction ఏంటంటే alkali halide in the presence of sodium dry ether. Alkali halide in the presence of sodium dry ether. What we are getting? Alkane we are getting. What? Alkane we are getting. How? Here also you have to consider it as a 2 moles. 2 moles of Na in the presence of X and R. Here NaX it will be, as the NaX it will be eliminated. Then it will get the alkane. It will get the alkane. Done. Now how the alkene it will get, now we'll see. Mechanism కూడా చెప్తలే. ఇక్కడ 2 types of the mechanism it will follow. First ఒకటి free radical mechanism. Here the 2 types of the mechanism it will follow. One is free radical mechanism. How the free radical mechanism it will follow, now we'll see. First sodium it will readily lose the 1 electron, because sodium it will be always will present in the electropositive nature. When it has readily lost its 1 electron, now we are having the alkane, right? CH3, CH2 and X. Now this halogen will readily take the bond pair of electron and it will be eliminated. Now sodium, whatever the electron it has lost, that it will be given to this deficiency carbon. Then what it will get? You will get the radical. You will get the radical and you will get the X minus. Then after that, when it is get the radical, the 2 moles will be there, right? Another one also will get the radical, and this radical and the another radical, this radical and this another radical will form the which one? Product. CH3, CH2, CH2 and CH3. CH3. In this manner the product will be formed. But here you have to be very careful. In the Woods reaction, when you have taken the Woods reaction, many of the cases here the Woods reaction is majorly used for the preparations of the symmetrical alkane or symmetrical alkanes. In the అడుగుతాడు మనకి స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ లో ఏం అడుగుతాడు అంటే, కెన్ వి ప్రిపేర్ ద alkanes from the Woods reaction అని అడుగుతాడు. కెన్ వి ప్రిపేర్ ద alkanes from the Woods reaction? కెన్ వి ప్రిపేర్ Can we prepare the alkenes from the Woods reaction? Can we prepare the alkenes from the Woods reaction? Alkene. But it is a very trace amount. But it is a very trace amount. In the very trace amount, now in the very trace amount, alkanes can be prepared. But alkenes it will form in the reaction. During the reaction, what it will form? Alkenes will form, but it is a very trace amount. Very trace amount the alkene will be formed. Alkene వస్తుంది రియాక్షన్స్ లో. ఇప్పుడు ఈ రియాక్షన్ చేసినాం కదా, ఇది ఆల్కేన్ వచ్చింది, ఇది మనకి స్టేబుల్ ప్రోడక్ట్. కానీ సైడ్ ప్రోడక్ట్స్లలో కూడా ఆల్కేన్ వస్తుంది, ఆల్కీన్ వస్తుంది. ఎట్లా వస్తుంది అంటే, ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఫ్రీ రాడికల్ కదా నాన్న. Free radicals will be produced in the reaction plenty kada. Plenty of the free radicals will be produced in the reaction. Ante plenty of the free radical produce ayinappudu major product manaku alkane ochindi. Major product manaku alkane ochinappudu inkoka reaction lo CH3 CH2 radical itla radical form ayindi. Dan tarvata inkoka reaction lo CH2 radical మళ్ళా ఇంకొక CH3 radical or ఇంకొక CH2 radical it has formed. Done. In this CH2 radical and the one CH3 radical. ఇప్పుడు ఇదేం చేస్తుందంటే, ఈ రాడికల్ దిస్ హైడ్రోజన్ ఇట్లా ఎంచుకో CH3,
ఈ రాడికల్ it will readily abstract this hydrogen radical. How? This is homolytically when it has broken. ఈ CH2 రాడికల్ ఈ హైడ్రోజన్ రాడికల్ని ఫామ్ అయిన తర్వాత ఈ రాడికల్ ఏం ఫామ్ అవుతుంది? బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి ఇక్కడ? CH3, ఇది CH3 అయిపోతుంది, ప్లస్ CH2 డబుల్ బాండ్ CH2. వెరీ ట్రేస్ అమౌంట్లో ఆల్కిన్ కూడా వస్తుంది. In the Woods reaction, very trace amount, the alkene will also come. That ఇది free radical mechanism. Ion mechanism నుంచి కూడా అంతే. If you go with the ion mechanism also, how the ion mechanism will be there? Now, from the ionic mechanism. If you go with the ionic mechanism also, how it will give? Now, 2 moles of the sodium. Sodium will readily lose the 2 electrons because 2 moles we have taken, right? Then here the CH3, CH2, X. Then this X, what is the X? X is a good leaving group, it will be eliminated, and this 2 moles of electrons will be given to this carbon. Then CH3, CH2 minus, CH3, CH2 minus. We are having the 2 moles, right? Then CH3, CH2, what? CH3, CH2 minus plus CH3, CH2 and minus. When this bond pair of electron, when it has taken this halogen, ikkada positive charge vastadi kada. Now this negative charge, it will go and form the bond with this positive charge and it will give the alkane. What it will give? It will give the alkane. In this manner we will get the alkane. Then ikkada kuda adugutadu alkene prepare cheyocha leda ani adugutadu. Ikkada kuda alkene prepare cheyochu. అయాన్ మెకానిజం నుంచి కూడా ఆల్కిన్ ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. ఎట్లా? ఇప్పుడు చూడు, ఇది CH3 కదా, ఇది CH2 మైనస్ కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఇంకో CH3 మోల్ ఉంది కదా. ఇక్కడ CH2 and this is the hydrogen and here we are having the CH2X. Now this negative charge will abstract this, which one? This negative charge will abstract this hydrogen and this bond pair of electron will be delocalized and this halogen will be eliminated. In this manner, now we will get the alkane as well as alkene. Okay? Here this is one very key point you have to remember. Alkene as a side product, it will be formed because ikkada ippudu cheppandi naku one point you have to say me. Here this CH3 CH2 minus, this CH3 CH2 minus is acting as the electrophile base. ఇక్కడ ఈ 1 degree కార్బానియాన్ ఏదైతే ఉందో ఈ రియాక్షన్ లో బేస్ గా యాక్ట్ చేస్తుందా, న్యూక్లియోఫైల్ గా యాక్ట్ చేస్తుందా? సేమ్ ఏనా? Here this CH3 it is acting as a nucleophile because nucleophile కాదు ఈ రియాక్షన్ కడిగిన ఈ రియాక్షన్ లో న్యూక్లియోఫైల్, ఇక్కడ న్యూక్లియోఫైల్ ఇక్కడ కార్బన్ అటాక్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ న్యూక్లియోఫైల్. మరి ఇక్కడ ఈ రియాక్షన్ లో in this reaction it is acting as a base. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ అటాచ్ అయింది కదమ్మా. ఇక్కడ చూడు, ఈ బాండ్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ హైడ్రోజన్ కి ఇచ్చింది కాబట్టి బేస్, ఇక్కడ డైరెక్ట్ కార్బన్ కి ఇచ్చింది కాబట్టి న్యూక్లియోఫైల్. So 3 degree alkali halide is not useful in the Woods reaction because 3 degree radical mainly favors for the disproportionation or E2 reaction. Alkene ఇవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అందుకే 3 degree alkali halides Woods reactions లో యూస్ఫుల్ అవ్వదు. ఓకేనా? ఇప్పుడు వుడ్స్ రియాక్షన్ ఇప్పుడు ఇట్లా ఇచ్చిండు అనుకో,
2-bromo-propane in the presence of sodium and dry ether అని ఇచ్చినాడు. దీనికి ప్రోడక్ట్ ఏంటిదమ్మా? వాట్ ఇస్ ద ప్రోడక్ట్? IUPAC నేమ్ చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. ట్రై టు సే మీ ద IUPAC నేమ్. Try to say me the IUPAC name for this one. 2-bromo-propane in the presence of sodium and dry ether. Two-bromo-propane 2,3 dimethyl butane. ఓకే. ఇప్పుడు ఇది రాస్తా నేను ఇట్లా 1,6 1, 6 1 minute 1, 6 dichloro butane dichlorohexane upon sodium and dry ether. Compound IUPAC name. 1,6 dichlorohexane. 1,6 dichlorohexane in the presence of sodium and dry ether. IUPAC name of the compound. IUPAC name of the compound. Dichloro. What is the IUPAC name of the compound? One, 6 dichlorohexane in the presence of sodium and dry ether. What is the IUPAC name of the compound? What is the IUPAC name of the compound? What is the IUPAC name of the compound? 1, 6 dichlorohexane. సో తెలిస్తే చెప్పండి, తెలియకపోతే క్వశ్చన్ మార్క్ ఇవ్వండి, నేను చెప్తా. I said you right. If you know, say me the answer. If not, try to give the question mark. I will say the answer. Sodium and the dry ether Woods reaction ఇచ్చిండు అంటే మనం ఏం కన్సిడర్ చేసుకోవాలన్నా 2 moles of alkali halide ఉండాలి అరా, 2 moles of halides అని ఉండాలి. 1, 6 dichlorohexane అన్న కదా, ఇదే కదా 1, 6 dichlorohexane. ఇది 1, 6 dichlorohexane in the presence of dry ether. ఏమైపోతుంది? రాడికల్ మెకానిజం నుంచి పోతే ఇక్కడ రాడికల్, ఇక్కడ ఇది Cl వెళ్ళిపోయి ఈడ రాడికల్ ఫామ్ అవుతుంది కదా. ఈ రాడికల్ 2 బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇట్లా బాండ్ ఫామ్ అయ్యి మనకి ఏమవుతుంది? సైక్లోహెక్సేన్. అంతే, సింపుల్, సైక్లోహెక్సేన్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ సైక్లోబ్యూటేన్ ఇచ్చినాడు. సైక్లోబ్యూటేన్ ఇక్కడ ఒక Cl, ఇక్కడ ఒక అయోడైడ్ ఇచ్చినాడు. ఎందుకంటే 2 moles of 2 alkali halides ఉండాలి. 2 alkali halides ఇక్కడ అయోడిన్, ఇక్కడ క్లోరిన్ ఉంది. ఇక్కడ అయోడిన్, ఇక్కడ క్లోరిన్ ఉంది, ఇక్కడ డ్రై ఈథర్ ఉంది. నౌ ఈ ప్రోడక్ట్ వచ్చే ప్రోడక్ట్ IUPAC నేమ్ చెప్పండి. వచ్చిన ప్రోడక్ట్ IUPAC నేమ్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ IUPAC నేమ్? వాట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ IUPAC నేమ్? అయోడిన్, క్లోరిన్ గుడ్ లివింగ్ గ్రూప్ రెండు వెళ్ళిపోతాయి. బికాస్ ఇది వుడ్స్ రియాక్షన్ కదా, 2 ఆల్కలీ హాలైడ్లు వెళ్ళిపోవాలి. బోత్ ద ఆల్కలీ హాలైడ్ షుడ్ బి ఎలిమినేట్. So that product IUPAC name.
What is the product IUPAC name? తెలుసా తెలియకపోతే if you don't know give me the question mark I will say తెలియకపోతే క్వశ్చన్ మార్క్ ఇవ్వమ్మా నేను చెప్తా ఆన్సర్ see how come the here this halogen it will be eliminated, here you will get the radical, and here the Cl it will be eliminated, here you will get the radical, and these two radical it will form the bond. Bicyclic. Bicyclic correct ఎట్లా వస్తుంది ప్రోడక్ట్ ఇట్లా వస్తుంది కదా then the compound name will be the bicyclo 1 comma 1 comma 1 1 comma 1 comma 1 any 1 2 3 4 1 2 3 4 so butane bicyclo 1 comma 1 butane ante bicyclo 1 comma 1 butane that's it ante simple next type of the reaction from the carbonyl compounds. From the carbonyl compounds also we can prepare the which one? We can prepare the alkanes. From the carbonyl compounds. From carbonyl compounds. From the carbonyl compounds how we can prepare the alkanes? Now first with the Wolff-Kishner reaction and or Wolff-Kishner reduction and the next one is a Clemmensen reduction. ఇప్పుడు ఈ రెండు కార్బనైల్ కాంపౌండ్స్ ఇచ్చినారు అనుకున్నా డైరెక్ట్ మెకానిజం నేమ్ వెళ్తలేను నో నీడ్ ఆఫ్ రిమెంబరింగ్ అవర్ మెకానిజం వన్ థింగ్ డైరెక్ట్ ఓన్లీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది రియేజెంట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ what you have to remember only the reagent you have to remember that is zinc amalgam in the presence of HCl. This one zinc amalgam in the presence of HCl we call it as a Clemmensen reduction. This is Clemmensen reduction. Done. Next one hydrazine in the presence of base. This one we call it as a Wolff-Kishner reduction. Wolff-Kishner reduction. Both what it will do? Both it will convert into the alkene. Both it will convert into the alkene. Only we have to remember reagents. And wherever you see the which one? Carbonyl compound or this carbonyl carbon that you convert it into the which one? Hydrogen. That you convert it into the hydrogen. That's it. Simple. Next one. Now last type of the preparations and the last two types of the preparations we are having for the alkanes. Now one is carbides. From the carbides also we can prepare the alkanes. From the carbides. From the carbides to alkanes. In the carbides to alkanes, first one we are taking the Be2 beryllium carbide. Beryllium carbide in the present when the 4 moles of H2O, what it will give? It will convert into the CH4 plus 2 moles of beryllium hydroxide. Beryllium hydroxide. How it will form? Now we'll see. Now beryllium it is having the plus 2 charge and it is having the 2 moles. Right? Now carbon it is having the minus 4 charge. Carbon it is having the minus 4 charge and we are having the 4 moles of H plus and OH minus and the
OH minus. This 2 will form the now from the H2O we are having the 2 moles of H2O. From the 2 moles of, here how many moles of H2O we are having? 4 moles of H2O we are having. In the 4 moles of H2O, this is C4 minus and the 4 moles of H will form the bond and it will give you the C4 done. This is from the carbide. From the Al, aluminum carbide also we can prepare the which one? Alkane. From this also we can prepare the alkane. How many moles? 3 moles. Next very important that reaction we are having. The next very important reaction, that is which one? Reduction of red phosphorus and HI. Reduction of red phosphorus and HI. With the reduction of red phosphorus and HI also we can prepare. This is very strong reducing agent. Very strong reducing agent. Very strong reducing agent. Now wherever the OH and carbonyl carbons it is there it will directly convert into the alkane. How? Now first one, if the alcohol is given, alcohol directly it will convert into the alkane, because red phosphorus, this is a strong reducing agent. Then and the HI is a strong acid. Next, if you see aldehyde also directly it will be converted into the which one? Alkane. Now if any ketone if they have taken, ketone also directly it will be converted into the which one? The alkane. Carboxylic acid also it will be converted into alkane. Carboxylic acid also if they are given, that it will be converted into alkane. Clear? Now by this the preparations of the alkanes has been done on a physical property, chemical property and preparations of the alkane. Repo physical properties of the alkane, physical properties of the alkanes chala takko untai, and chemical property only very important, that is a free radical substitution reaction alkanes lo important. Repo we are going to see the almost maximum to maximum preparations of the alkenes we will finish. Okay na? Preparations of the alkenes we will finish. Dan tarvata next day if we are having a time we will see the what? Chemical properties of the alkene. By that almost hydrocarbon chapter will be finished. దాని తర్వాత ఆల్కైన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి రియాక్షన్స్. దాని తర్వాత అరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్స్లో ఓన్లీ 5 రియాక్షన్సే ఉంటాయి. దాని తర్వాత సండే వీ విల్ కీప్ ద వన్ క్వశ్చన్ సెక్షన్, ఐ మీన్ లైక్ కంప్లీట్ హైడ్రోకార్బన్స్ క్వశ్చన్ సెక్షన్. ఓకే, నౌ బై దట్ ఐ వాస్ ఎండింగ్ ద క్లాస్. ఓకేనా, బై బై, సీ యూ టుమారో. Okay, then if anything it is there, we will discuss in class tomorrow. If any changes are there, I will discuss in the class. Okay, bye.